Cześć wszystkim. Zaczynamy omówienia. Chyba mnie słychać. Też poczekam na potwierdzenie z czatu. Zobaczę, może ktoś potwierdzi. Jutro zaczyna się sezon 33. Mamy 1 grudnia i my z kolei tutaj zamykamy sezon 32. Partia... A tak, w ogóle zaczynamy od grupy A, no bo wreszcie będziemy omawiać gry z grupy A. Do tej pory nie omawialiśmy żadnych, ale już są podogrywane, więc można. Więc dziś mamy 6 omówień z grupy A, także stream na najwyższym poziomie. No i możemy już dłużej nie przedłużać i przejdźmy do gry. To jest partia z drugiej rundy. Higaki grał czarnymi, Janek grał białymi. Inwazja na 3-3, kolejna inwazja na 3-3. I tutaj mamy pierwszą rzecz do skomentowania. Nie kopie się, kopnięcia są złe. Co to tak z zasady. Z zasady kopnięcie pogarsza naszą pozycję. Do rzadkości należą sytuacje, w których kopnięcie jest w porządku, a jeżeli już się kopie, to praktycznie zawsze się kontynuuje. Czyli się wyskakuje, no w innych sytuacjach może gra się jakiś inny ruch, na przykład jeżeli byśmy teraz kładli presję i próbowali zaatakować te dwa kamienie białego, to moglibyśmy zagrać kejmę, no ale to oczywiście tutaj nie ma sensu, bo białe są silne. Także tutaj raczej wyskok. W innych sytuacjach może skok w drugą stronę. Natomiast teraz nie możemy tego zrobić, bo tam jest zbyt pilny ruch, musimy się wrócić, no i ta wymiana A na B jest zła dla czarnego. Co białe mogą z tym zrobić? No w różnych sytuacjach różnie. Ogólnie jeżeli nawet białe by się zdecydowały na taki po prostu wskok, inwazję w terytorium czarnych, to tak czy siak ta wymiana wychodzi na złe czarnemu. Gdyby tej wymiany nie było i białe zainwadowały, to czarne raczej by nie kopały, raczej wybrałyby inny wariant, na przykład takie kosumi, wygląda na dobry ruch, albo uderzenie od góry. Kopnięcie osłabia czarnego, wzmacnia białego. Niemniej niekoniecznie jest to w tej chwili poprawne zagranie, żeby wskakiwać, bo czarne są bardzo silne z drugiej strony i mogą kamień białego mocno przycisnąć. Też wszyscy wiemy, że w tym kształcie czarnego, w tym kosumi jest taka słabość w C, którą później zresztą białe wykorzystały grając tutaj. No i znowu, można to zagrać, ale też niekoniecznie jest to poprawne, bo czarne są silne i może trochę ryzykujemy. Czarne mogą przycisnąć i tak sobie zagrać, albo później nas oddzielić, no nie wiem. Tak. No ale jest jeszcze trzecia możliwość, najbardziej niekonfrontacyjna, czyli po prostu uderzyć od góry. I to uderzenie też jest dobre, bo w kształt czarnego, no jak był słaby, tak słaby pozostaje. No i może czarne nie dograją, ale słabość pozostanie, w najgorszym wypadku tutaj, w najlepszym wypadku nawet zdobędziemy się na cięcie. Tak, także takie możliwości i prawdopodobnie białe powinny wybrać jedną z tych możliwości, czyli albo zainwadować, albo właśnie uderzyć od góry. Białe póki co grają gdzie indziej, też w porządku, bo tam są duże ruchy, natomiast ten wyskok jest bardzo duży. Z wyskokiem kopnięcie jest akceptowalne. 14Q, dalej uważam, że brydż, kulki, szachy. A, no tak, no to ciekawe. Witam też szanownego słuchacza i też jestem ciekaw, jaką masz siłę w brydża i w szachy. Ja w brydża trochę grywałem, w szachy mniej, no ale w go najwięcej i ja tam uważam, że kulki są najwspanialsze, czyli go. Czarne nie wyskakują. Tak, jak mówiłem, można i warto wyskoczyć, bo wtedy już trudno białemu będzie wykorzystać słabości w kształcie czarnego. Nadal można zagrać ten ruch, no ale właśnie, trudno się tutaj zbudować. Strasznie cicho mikrofon ustawiony. Dobrze, dzięki wielkie za tę uwagę i weźmiemy to, zmienimy.
właśnie, bo dobra, to jest ten mikrofon, czyli poprawny mikrofon jest, ale trzeba go rzeczywiście w takim razie podgłośnić. Jak to się robi? Volume boost jakiś można ustawić. No i zobaczymy. Pewnie teraz będzie lepiej. Nie wiem ile, 2 dB, czy to będzie wystarczająco, czy... No bo pewnie lepiej, żebym nie krzyczał, bo sobie głos zedrę. No dobrze, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie teraz lepiej. Jeszcze mogę go sobie bardziej przybliżyć. No i zobaczymy jak będzie. Dobra. Czarne póki co ignorują tamtą górę. Wyraźnie tak drażnią się z białym. Chcą, żeby to białe tam jako pierwsze zagrały. No i białe w końcu nie wytrzymały i zagrały. No ale jak mówiłem, troszkę ryzykownie, bo czarne są silne z drugiej strony. Tak. Białe sobie wychodzą. Mogły odpowiedzieć i prawdopodobnie powinny. No ale wtedy ten kamień się robi jeszcze słabszy, ten inwadujący. Więc białe zagrały w drugą stronę, ale teraz czarne mają możliwość się podślizgnąć i to jest bardzo dobry ruch, który bardzo osłabia tę grupę białego i nie rozumiem czemu czarne tego nie zrobiły. Czarne zagrały z drugiej strony, a wtedy białe wykorzystały tę okazję, żeby zablokować. I tutaj duży błąd. No bo można się połączyć w taki sposób, który da nam później możliwość łączenia dołem. A czarne zrobiły to samo, tylko bez tej możliwości łączenia dołem, więc to duża strata. 1000 elo, co jest chyba odpowiednikiem 15Q. Aha, no właśnie, ale twierdzisz, że brycz najlepszy, no właśnie. No to może jakbyśmy się wszyscy podszkolili we wszystkich tych grach, to byśmy w ogóle zmienili swoje zdanie, ale zobaczymy. Tak, dobra. Gra się toczy dalej. Czarne nie wykonały ruchu, który powinny były wykonać, no ale już trudno. Tak czy siak atakują białego. I teraz dwie rzeczy, których bardzo nie zrozumiałem w tej grze. Po pierwsze, białe grają teraz nodzoki. I ja nie wiem, dlaczego białe to robią w tej chwili. Bo no, jeśli czarne odpowiedzą, to w porządku. Białe prawdopodobnie planują później wyskoczyć. Ale czarne mają inne możliwości. Czarne mogą kontratakować. Na przykład zagrać tu, rozciąć. Albo może mogą myśleć o takim rozcięciu. I po co się na to narażać? Białe mogą najpierw wyskoczyć. Czarne wyskoczą i wtedy zagrać tutaj. I teraz już ryzyka nie ma. Teraz czarne raczej nie będą kontratakować. Chociaż może trzeba by to policzyć, przeliczyć. Jak to dokładnie by wyszło? Może nie jest to aż tak oczywiste, ale na pewno białe mają teraz więcej możliwości. Mogą nawet tutaj sobie skoczyć, więc najpierw skoczyć, a później zagrać tu. To jest trochę takie proszenie się o problemy, żeby od razu grać tutaj, kiedy czarne mają dość dużo możliwości, jak pokrzyżować białemu plany. Może w ogóle tutaj rozetną. Natomiast tak, białe zagrały tutaj, czarne odpowiedziały z góry, co jest trochę wątpliwe, bo białe mają dość oczywistą odpowiedź tu, po której czarne są zmuszone do łączenia i ja nie wiem, czy ta wymiana A na B jest dobra. Ewentualnie czarne mogą jeszcze raz przepchnąć, ale później muszą się wrócić. No i czy to są dobre wymiany? Więc myślę, że jeśli rozcinać, to raczej tym sposobem. No, można się było też połączyć. Ale po tym ruchu białe zamiast tutaj dograć, to wyskakują. No, nie wiem, czego się białe przestraszyły. Prawdopodobnie tego, że czarny tu zamknął. To mnie dziwi, bo po cięciu białego jest dość bolesne mijai, albo ruch na górze, albo ruch wychodzący w A. Także czarne nie poradzą sobie z tym i nie mogą tak zagrać. Muszą się tutaj wrócić. No dobra, białe wyskakują. No i co teraz powinny zrobić czarne? No to powinno być najprostsze pytanie w całej tej grze, dlatego że czarne mają oczywisty ruch, który daje dobry rezultat. Mianowicie należy po prostu zablokować i wziąć ten kamień, który białe tam sobie nieopatrznie postawiły. No bo teraz to niekoniecznie, no to jest wolny ruch.
Ale jak białe już zagrały taką wymianę, no to się robi nagle bardzo, bardzo przyjemny ruch. To zamiast zagrać jednego ruchu robimy dwa, a ten kamień białego jest praktycznie bezużyteczny. Co więcej, pojawiają się może nawet jakieś słabości w kształcie białego, jakaś możliwość cięcia. Także zupełnie nie rozumiem, czemu czarne nie wykorzystały tej okazji. Tutaj przecież grupa jeszcze jest daleka od jakichkolwiek kłopotów, ta grupa czarnego z drugiej strony. Czarne wyskoczyły, no i teraz białe mogły po prostu tu dograć. Dograły inaczej, ciekawe, próbują coś tam pozmieniać. No myślę, że tak by było w porządku. Nie widzę niczego przeciw. No ale dobra. Białe teraz taki trochę dziwny kształt zagrały, bo najfajniej to by było tak zamknąć czarnego takim ruchem, tak o! No ale to jest ryzykowne, muszę przyznać. I tu trzeba by policzyć, co się dzieje. Także białe, no krótko mówiąc, nie złączyły się z tamtym kamieniem, co jest dużą porażką, bo można było ten kamień po prostu podłączyć i atakować, albo przynajmniej kłaść presję na ścianę czarnych. Tak, teraz białe uderzenie. No też bardzo by się chciało jednak jakoś tutaj walczyć, bo może można walczyć. Jeżeli czarne byłyby zmuszone do takiego zagrania, to na pewno jest to tego warte. No ale białe w drugą stronę i czarne się tu wydłużyły z radością. Dobrze, no i walka się przynosi na drugą część planszy. I teraz kolejna rzecz zupełnie niezrozumiała w tej grze, bo białe muszą tutaj przeciąć i wychodzić. Jaki czarne mają plan? To nie do końca wiadomo, no bo białe już wyszły. Czarne, jeśli tu wydłużą, białe mogą się połączyć z tej strony. Jeśli czarne zagrają, nie wiem, tak, no to też wygląda to wszystko raczej komfortowo dla białych. A białe zamiast to robić, to przeszły się środkiem i oddały czarnemu ponnuki w zamian za wyjście w ładnym kształcie, ale kształt czarnego jest o wiele ładniejszy niż ten kształt białego. Także tutaj nagle czarne zyskały dużą przewagę. No i dobra, teraz kontynuują tutaj duży jest ruch, dlatego że nie do końca wiadomo, co się stanie, jeśli białe rozpoczną walkę. Możliwe, że czarne są znowu zmuszone do oddania tych dwóch kamieni, co by było dużym sukcesem dla białych, także jak najbardziej można tutaj i warto dograć. Na przykład w sensie białe już walczyć po tym ruchu czarnego nie mogą. Białe po tym ruchu czarnego walczyć nie mogą. No a jeśli białe teraz to zignorują i zagrają gdzie indziej, to też czarne mają tutaj bardzo ładną kontynuację przecież. Dobra. Czarne niemniej tam rozpoczynają walkę. No i tu się stała ciekawa rzecz, bo tak, czarne się wzmocniły, a białe znalazły słabość w kształcie czarnego. No i rzeczywiście jest to prawdziwa słabość, bo tu grozi odcięcie kamienia. Jeśli tu, to problem, więc czarne są zmuszone do łączenia, a białe wówczas są w stanie stworzyć sobie życie. Stworzyć sobie życie pewnie takim ruchem. Chociaż nie, może lepiej takim. No i to trochę szkoda, bo białe w ten sposób się stabilizują, ale czarne mogły temu zapobiec, grając tutaj. Ten ruch zdobywa strasznie dużą wartość w momencie, w którym białe mają to dodatkowe wydłużenie w A, które umożliwia uderzenie w B. Tylko pytanie, czy można to zrobić. Jeśli można, to warto. A jeśli nie można, to znaczy jeśli białe są w stanie złapać teraz dwa kamienie tnące, no to nie należy tego robić. W taki sposób białe tych dwóch kamieni tnących nie złapią. No to może tak też się nie powiedzie białemu. No to ewentualnie może takie uderzenie też raczej wygląda, jakby nie działało. Także wniosek stąd taki, że czarne mogły tam zejść i powinny były to zrobić, a nie wzmacniać coś, co i tak jest już połączone i tak białe są tutaj zamknięte, więc ten ruch jest po prostu zbędny i białe wykonały teraz ruch znacznie ważniejszy w narożniku, wykorzystując słabość czarnych
I teraz po prostu karygodny błąd czarnych, tygrysia paszcza zamiast łączenia, po której nagle słabość wrogu staje się znacznie mniej przyjemna dla czarnych, bo pojawia się ko. Oczywiście ten kamień, tworząc to ko, ma znacznie większą wartość niż ten pusty trójkąt czarnego. Wymiana A na B jest bardzo zła dla czarnych. No dobra, powstało ko, czarne biją, białe grożą, no i czarne nie odpowiedziały, bo bały się o swój narożnik. Mogły odpowiedzieć. Czarne też mają dużą groźbę tutaj na przykład. Białe rozumiem, że będą dalej grozić, ale czy to jest groźba? No i nie jest to groźba, bo jak już mówiliśmy, w tym miejscu białe nie mają jak złapać czarnego. Czyli należało raz odpowiedzieć, może białe jakąś inną groźbę wynajdą tutaj, powiedzmy. Może. No dobra. Nawet jeśli, to myślę, że nadal czarne mogą być bardziej zadowolone z gry, grając własną groźbę, niż oddając białemu, w sensie dając się rozdzielić. No ale to już trudniejsze pytanie. Na pewno raz można było odpowiedzieć, no i już na drugą groźbę można było nie odpowiadać i tak byłoby lepiej niż w grze chyba, przepraszam. No bo w grze białe się przeszły tak środkiem, całkowicie rozcięte ich kętobi czarnych, a teraz no każda kolejna groźba już nie będzie aż tak bolesna dla czarnych raczej. Powiedzmy czarne tu, białe tu, no ale tak, trzeba się rzeczywiście głęboko nad tym zastanowić i od tego zastanowienia będzie zależeć nasza decyzja. Czy mamy tu jakieś tesuji, czy też nie mamy. W grze w każdym razie białe się przeszły środkiem. Może trochę szkoda, że nie zagrały tej wymiany, no ale już trudno. Nie jest to bardzo duża strata. Tak, czarne próbują wyjść, no i nie udało się, ale czarne zamknęły białego. No i teraz najdziwniejsza znowu rzecz. Czarne dały atari, białe połączyły. No to nie są zbyt duże ruchy. Wydaje mi się, że spokojnie jakiś taki ruch jest większy niż to zbicie, bo białe i tak tutaj bez problemu są w stanie przeżyć. Może teraz czarne trochę żałują, że zagrały wymianę A na B. No ale białe połączyły. Ok, w porządku, no ale nie było to aż tak dużo punktów. No dobra. I czarne budują moją. Dobrze. A białe w końcu nie zdecydowały się, bały się, że ta walka się nie powiedzie, chociaż raczej wygląda jakby miała się powieść. Nie wiem, czego tu się w zasadzie bać. No ale bały się białe, w związku z czym czarne nie straciły dwóch kamieni, ucieszyły się czarne, białe teraz wychodzą, no i tu było ważne pytanie, co grać. Najpierw atari, w porządku, no i teraz czarne trochę zauważyły, że mają dwa sprzeczne pomysły, co tu robić w tej grze. No bo to atari stara się zredukować potencjał białego. Natomiast tutaj ten wskok próbuje nasz potencjał zniszczyć i czarne mogą próbować ten potencjał jednak bronić, tego potencjału bronić. I się na to zdecydowały, ale może powinny zamiast tego zdecydować się na burzenie potencjału białych. Jakim to ruchem? Nie, no może tak po prostu. Jak zagrają nodzoki, to zagrają nodzoki. Tak czy siak tutaj cięcie jakieś tam jest. No i właśnie, co było lepiej zrobić? To czy tamto? Nie wiem, jak tu białe będą kontynuować. No, wydaje mi się, że czarne w grze źle wybrały, bo kamienie białego pracują bardzo, bardzo efektywnie. Dwie takie ściany i kawał tereniszcza. Tutaj też się z tego może zaraz zrobi teren na dole. Jak białe zdążą, to jeszcze tam zamkną. Czarne też zamykają, w porządku. Tylko że czarne zamykają silnymi kamieniami, które nie potrzebują dodatkowego wsparcia. A białe zamykają kamieniami, które silne jeszcze przed chwilą nie były. Co to oznacza? To oznacza na przykład to, że gdyby czarne zdecydowały się na tę inną możliwość,
to wówczas z terenu białego nie pozostałoby absolutnie nic. Dlatego, że no nie wiem, jak tu najlepiej grać, powiedzmy tu. Białe są zmuszone zabezpieczać swoją grupę i bardzo się o nią bać, a czarne w tym czasie burzą całkowicie potencjał białego, później mogą nawet tu wskoczyć. Natomiast z potencjału czarnego jeszcze spokojnie zostanie kilkanaście punktów, bo tam nie ma słabej grupy, więc siła tak czy siak jakieś punkty przyniesie, chyba że białe zagrają tam kilka ruchów z rzędu, no ale to z kolei znaczy, że czarne zagrają gdzie indziej kilka ruchów z rzędu. Dlatego też tak o tyle lepszym jest brać teren od słabych kamieni, a nie od silnych. I właśnie burzyć teren przeciwnika, który on mógłby zrobić od słabych kamieni. Może białe by się w ogóle zdecydowały na ruch teraz gdzieś tutaj. No i no dobra, tutaj może nie można ciąć. Może lepszy jest ten ruch. Teraz ciąć można. Białe mogą wprawdzie tak odpowiedzieć, co trochę też denerwuje kształt czarnego. No to może czarne bezpiecznie, spokojnie tutaj. No i dobra. Zburzyliśmy. Białe trochę zburzyły, czarne trochę zburzyły. Kto zburzył bardziej? No oczywiście, że czarne zburzyły bardziej. Teraz tu będzie znacznie mniej niż w grze. Także to był błąd strategiczny. No i teraz gra się zrobiła równa. Do tego w Shimari się raczej nie podchodzi takim uderzeniem. Jeśli uderzać, to tutaj, później cięcie. No i jak białe tu, to spokojnie możemy sobie tworzyć życie z taką groźbą tworzenia kom. Jak białe zagrają tutaj, to my skaczemy i ciach. I później tam spokojnie możemy też grać w tym miejscu, ale może nam się zachce jakoś inaczej to wykorzystać kiedyś. Także to jest zwykłe rozegranie. Tu i ten skok jest bardzo ładnym ruchem. Białe mogą odpowiedzieć w ten sposób, ale wcale nie jest to lepsze niż zejście w dół. Także tak się gra. Ewentualnie grywa się też tak bądź tak. Tu, po czym tworzymy sobie tutaj no taki martwy kształt. Przepraszam. Tu białe. Czarne lokalnie mają martwy kształt, no ale pytanie, czy nie są w stanie jakoś zburzyć białemu formacji na zewnątrz. Albo też gramy tutaj, no i już tam walczymy bardziej na zewnątrz. Ewentualnie taki ruch też w porządku, na który trudno białemu odpowiedzieć, bo jak tu to te sudzi jeżdżące, driving te sudzi, jak tutaj to spokojnie możemy sobie stworzyć żywą grupę. Także no, nie jest tak trudno się tutaj zbudować. To uderzenie jest raczej rzadkie, w porządku, nie jest jakoś bardzo złe, no ale łatwo możemy je sobie porównać przy pomocy teorii, że mieliśmy takie Shimari białego i czarny poszedł do niego dość dziwnym sposobem, uderzeniem w podpachę A, B, C, D. Dobra. No i gra się toczy dalej, czarne próbują stworzyć żywą grupę, ale ten ruch niestety był nietrafiony. Czarne nie trafiły w kolor szachownicy, można powiedzieć. To jest jedna z tych sytuacji, w których ruch obok dobrego ruchu jest zły, natomiast ruch obok tamtego jest znowu dobry. Czyli tak, można zagrać tu i w porządku, białe będą grały tutaj, no i będziemy jakoś walczyć. Można też zagrać tu i w porządku. Włos nam z głowy nie spadnie. Natomiast tutaj jest źle i białe wykorzystały ten błąd czarnych, rozcinając czarnego, po czym nagle pojawiła się słabość w kształcie czarnego, ale jeśli czarne ją zechcą teraz naprawić, co pewnie powinny były zrobić, to grupa jest dość słaba, grupa na prawej bandzie, chociaż czy zginie? Trudno stwierdzić. Może zginie. Chociaż raczej obstawiałbym, że tak czy siak przeżyje. No ale dobra, czarne wydłużyły i białe wykorzystały słabość. Znowu czarne miały szansę się wrócić, ale nie chciały. No i białe teraz bezlitośnie zaatakowały czarnego i zabiły. Co zakończyło grę. Zginęła wielka grupa czarnych, teraz czarne nie mają już szans na zwycięstwo. Jeszcze tam trochę powalczyły, tylko po to, żeby zginąć kolejną grupą i gra się skończyła. Także ciekawa gra. Myślę, że sporo było w niej takich niedokładności ze stron obydwu graczy.
No ale cóż, przejdziemy sobie teraz do następnej. Zostajemy z grami Janka. Przechodzimy do gry Janka z 4. rundy. W 4. rundzie Janek grał z Nilem. Janek gra czarnymi, Nil białymi. To była ciekawa gra, która się trochę za szybko skończyła niestety. Tak, to jest Joseki, po którym czarne często kontynuują tym ruchem, ale też nie muszą. No i właśnie nie kontynuowały i tu jest ciekawostka. Co białe mogą zrobić na dolnej bandzie, jeśli czarne nie kontynuowały? Jak ukarać czarnego? Ukarać to jest złe słowo, bo tenuki nie jest błędem, natomiast jaka tutaj jest możliwa kontynuacja? No i kontynuacja jest dość ciekawa i wyglądać będzie znajomo dla wielu ze słuchaczy. Należy rozciąć i pchnąć. Co teraz czarne powinny zrobić? Jeśli wydłużą, trudna jest ta walka dla czarnych, a poza tym ten ruch to jest taki trochę zakamuflowany pusty trójkąt, bo przecież ruch na L2 jest takim prawie sendem, więc nie należy tu grać. Należy zagrać tutaj i jeżeli białe połączą, to teraz oczywiście skoczymy, a nie będziemy się wydłużać pustym trójkątem. Ewentualnie Hany. Myślę, że Hany nawet lepsze. Hany wygląda najlepiej. No dobra. No ale białe nie muszą się łączyć. Białe mogą zagrać z drugiej strony ciach, czarne mogą pchnąć kilkakroć i teraz muszą przeżyć. Dobra, czarne żyją, należy tylekroć pchnąć, bo jeżeli byśmy pchnęli raz mniej, to białe miałyby zagięcie w sentę, a jeżeli zagięcie jest w sentę, to warto pchnąć na drugiej linii. Także pchamy 3-kroć, zaraz, ciach, ciach, ciach i tworzymy życie. I co z kolei w tej chwili należy zrobić? No białe muszą się wrócić w narożniku, bo jeśli tego nie zrobią, to ten ruch czarnego jest sente na życie białych, podstawowe tsumego. Chociaż mnie tutaj może ktoś upomni, że białe mogą zagrać taki ruch i wykorzystywać to, że P1 jest sente, ale na pewno to będzie przynajmniej ko. A myślę, że czarne może mogą też jakoś inaczej zacząć, powiedzmy od tego ruchu, tu, no chyba tak czy siak będzie ko. Dobra, no ale mniejsza o to. Ko tak czy siak jest nieprzyjemne, a ten ruch jest duży sam w sobie, tworzy wyjście. No i co? Czy to wygląda znajomo? Powinno wyglądać znajomo, bo wygląda to bardzo, bardzo podobnie do tego Joseki. Hane, cięcie od dołu i z góry. Czarne zaginają, żeby nie zagrać ukrytego, pustego trójkąta. Białe przepychają tam czarnego, czarne pchają 2 razy, biją, no i to nawet jest na tej samej linii, więc zupełnie wygląda symetrycznie. Białe muszą dograć. No, wspaniale. Joseki. To Joseki, tamto Joseki, bardzo podobne wyniki. Oba równe. Nie jest tak, że któryś jest jakoś lepszy od drugiego. No to fajnie. No ale nie trzeba tego grać, też można grać inne ruchy, no i białe grają gdzie indziej. Mała lawinka, w porządku. Czarne mogą wydłużyć się w tym miejscu, dlatego że drabinka chodzi dla czarnych. Czarne mają Sanrenseja, więc wszystkie drabinki są złamane. Co oznacza, że białe nie mogą tu pchnąć, bo wtedy czarne tną i no właśnie, białe nie mogą złapać w drabinkę. A zatem białe muszą zagrać inaczej. Grają tak, to jest Joseki, ciach, ciach, ciach. I w tym momencie są 2 możliwe kontynuacje, albo pchnięcie, albo skok. Czarne wybrały skok. Jest to taka pseudogeta, ona nie chodzi, ale białe, próbując się z nich wyrwać, robią dużo szkód na zewnątrz. No i fajnie łapią 3 kamienie czarnego, ale czarne dostają silny wpływ. Moja intuicja raczej była, żeby tu zbić.
wprawdzie jest słabość, ale czy białe mogą ją wykorzystać? A zbicie, no zbicie jest bardzo ważne. Jak nie zbijemy, to będzie tam duża słabość. No ale tak to będzie w innym miejscu słabość, więc to jest trudna decyzja. Jeśli białe tu, to spokojnie możemy tak zagrać. No dobra, czarne złapały ten kamień, białe póki co, nie no co, mogą wychodzić, przecież tu nie ma drabinki. No to myślę, że mogą nawet od razu zacząć wychodzić. No ale niekoniecznie muszą to robić. Może póki co lepiej zagrać normalne ruchy. Białe wskakują do narożnika, nic się nie bojąc mojo czarnych. To w porządku, ruchy tak, w porządku, to też dobry ruch, bardzo duży, kontynuacja poczoseki. No i też mi się podoba tak przynajmniej ideowo ta wymiana A na B, która spłaszczyła białego, łącząc linię kamieni czarnych. No czarne tworzą sobie, budują sobie mojo. Ten skok, no taki bardzo bezpieczny. W sumie może warto to zrobić, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to rzeczywiście 3 kamienie białego są pod atakiem. Tak. Ciekawe jak tam jest z tym mikrofonem, czy jest za cicho, czy nie. Czy może powinienem go jeszcze bardziej podgłośnić. No ale dobra. Tak, czarne tu wzięły. Dobrze, duży ruch. Białe się zabezpieczyły. Ten blok nie jest konieczny, no bo on już nie grozi życiu białych. No i pytanie, czy to jest największy ruch. Może większy był tutaj ruch, chociaż ten też jest duży. Czarne przyblokowały, no to białe tam, w porządku. No i redukcja. No póki co myślę, że jest to bardzo równa gra. Obaj gracze grają bardzo dobrze. Znaczy ja myślałem, że białe powinny zacząć od wyjścia, no bo to jest w oczywisty sposób słabość w kształcie czarnych, a dobrą praktyką jest zaczynać inwazję w mojo przeciwnika od wykorzystania słabości przeciwnika. Tak moglibyśmy sobie zbudować grupę, albo tak, no ale ten ruch też jest w porządku. Tylko teraz myślę, że czarne powinny wykorzystać tę okazję, żeby zabezpieczyć swój kształt. To daje trochę więcej swobody białemu w budowaniu kształtu, ale jeżeli nie ma słabości, na której białe się mogą oprzeć, a ten ruch słabości eliminuje, to jeden dodatkowy ruch, który białe dostają, nie jest tak wiele wart. Białemu nie jest tak czy siak się tak łatwo budować. No i to by była wyrównana walka. Czarne za to spróbowały zabezpieczyć jak najwięcej punktów, ale wkrótce słabość zaczęła odgrywać dużą rolę. No właśnie, może lepiej się było już w tę stronę wydłużyć. Czarne spróbowały pójść w tę stronę, żeby zabezpieczyć słabość chyba, ale białe wtedy przeszły się tak. No i jest problem, bo nagle białe odcinają grupę czarnych. No i może czarne tam sobie sporo obronią, ale to już nie jest słaba grupa. Nie wiadomo teraz, która grupa jest słabsza, czy biała, czy czarna. No i co? Białe dały jeszcze czarnemu szansę, żeby się tutaj zabezpieczyć. Myślę, że czarne powinny były na to pójść, chociaż białe wówczas głębiej wejdą. No ale jak czarne tego nie zrobiły, dały białemu jeszcze więcej siły, no to teraz białe już bezlitośnie się tu połączyły. No i grupa czarnego jest pod atakiem. I teraz nie wiadomo, co czarne mają dalej robić. Można rozważyć kilka możliwości. Albo spolegliwie budować sobie tutaj kształt, ale to raczej nie jest marzenie czarnych, bo to oznacza, że białe są bardzo silne, tam sobie troszkę wejdą, trudno jest zablokować tam białego, tu zagrają, no i zburzą potencjał czarnemu z niezwykłą łatwością. No to można spróbować zepsuć kształt białemu. No i ja tutaj się zastanawiałem nad takim cięciem. Jeżeli by się udało złapać ten kamień, to dobrze dla czarnych. Ale białe pewnie zagrają tu. No i pytanie, czy tutaj istnieje jakaś dobra kontynuacja dla czarnych. Trudne pytanie. To wygląda w sumie nie tak źle dla czarnego, ale to trzeba by głębiej policzyć. Tak, a jeśli białe tu, no to tym lepiej dla czarnych. Także można to rozważyć.
Można też rozważyć takie cięcie, no bo to trochę jest taki one-way street. Nie da się tutaj za bardzo zagrać inaczej niż tak właśnie, jak teraz to pokazuję. No i pytanie, dla kogo teraz gra jest dobra. To oznacza, że poświęciliśmy całą grupę, no ale też łapiemy grupę białego. Czy czarnemu wystarczy? No można próbować oszacować wynik, to może szybko to zróbmy, tylko jak to zrobić? Po pierwsze musimy pamiętać, że białe mają tutaj wślizg, co bardzo czarnemu zmniejsza liczbę punktów. Tak, 10, 14, 15, powiedzmy 25, 35, 46, 56, 66, 76, 8, 80, 90, 90 par, 95. No czarne mają tak może do 100 punktów, plus może jeszcze trochę dodatkowego potencjału tu i tam. Do 100 punktów. No to pytanie, ile mają białe? Białe mają 5, 10, 15, 25, 27, 37, 47, 58, 64, 70, a tutaj jest 90, 8, 108, 110. Białe mają co więcej ruch, więc pewnie białe zagrają tu, nawet jak czarne tu sobie zdobędą jakieś dodatkowe punkty. No raczej białe będą miały więcej, także niestety ten plan prowadzi do porażki. No a czarne zagrały tu. Ciekawy ruch, bardzo. Tylko niestety nie kontynuowały. A gdyby kontynuowały, to dobrze by to wyszło. No bo ten ruch tak, postawił białego przed trudną decyzją. Jeśli białe tu łączą, to teraz już cięcie działa znacznie lepiej niż w tym poprzednim wariancie. Już można tak oddawać, poświęcać. A jak tu, no to należy przeciąć z drugiej strony. I wielka szkoda, że czarne tego nie zrobiły. Gdyby zrobiły to, no to białe mają problem. No bo nie chcą skończyć jak kluska. To by było dobre dla czarnych. Ale jak będą się tutaj wydłużać, to w pewnym momencie czarne powiedzą: ok, w porządku, mi to wystarczy, i wydłużą się tutaj. Możliwe, że to jest to, co Janek przegapił, ta możliwość. No właśnie, bo to nie jest aż tak oczywiste, że rzeczywiście można to zrobić, ale można, i gdyby czarne to zrobiły, to gra byłaby w porządku dla czarnych. No ale właśnie, czarne nie przecięły, nie zdecydowały się na takie zagranie, tylko skoczyły. No a to jest już zły rezultat dla czarnych, bo teraz białe są bardzo silne, czarne są znacznie słabsze, czarne będą tam cierpieć, próbując przeżyć. No i cierpiały, próbując przeżyć. Aha, tutaj duży ruch, w porządku. No ale właśnie, ostatecznie może jeszcze to był ostatni moment, kiedy czarne mogły pozostać w grze, gdyby stwierdziły: w porządku, białe tu już i tak żyją. Te 4 kamienie to tylko taki balast, nie muszę ich ratować. Chodzi o to, żeby jakoś wyratować tę grupę. 4 możemy oddać, 4 kamienie możemy oddać. No i czy coś by wtedy czarne wymyśliły, gdyby takim podejściem się wykazały? Na przykład coś w tym stylu. Tu. Jeśli białe tną. No trudno tutaj jest czarnemu. Trzeba przyznać. No ale może życie by się jakieś stworzyło. No czarne ratowały 4 kamienie, dość naturalny pomysł, ale później dość szybko ta grupa została pozbawiona oczu. No i czarne, krótko mówiąc, zmarły i wkrótce poddały. Wielka szkoda, że tak nagle ta partia doszła do końca, a nie musiała. Gdyby tylko czarne zabezpieczyły swoją słabość, kiedy białe rozpoczęły redukcję mojo-czarnych. Także słabości to ważna sprawa. Należy o nich pamiętać. No dobrze, to tyle o tej grze i przejdziemy do następnej i zostaniemy przy grach Sebastiana.
No to przechodzimy do gry niezwykle ciekawej. Druga runda. Gra czarka z Nilem. Dwóch rywali sprzed lat. Cześć Szpurze. Goszpur. Nasz wierny widz. Gra czarka z Nilem została zagrana bardzo ładnie. Była pełna joseki, tesudzi i wszystkiego, co się da. Białe tutaj raz jeszcze pchnęły. Co można robić? Co jest być może takie trochę dziwne, dlatego że zazwyczaj pchamy na drugiej linii tylko dopóki zagięcie jest cente. A teraz zagięcie nie jest cente. Jeśli czarne zagną, to białe mogą nie odpowiedzieć. Z tym, że jeśli białe nie odpowiedzą, to czarne mają dość nieprzyjemną kontynuację, która to kontynuacja sprawia, że zejście na T12 jest cente dla czarnych, jeśli czarne kiedykolwiek będą tego potrzebowały. Teraz ten ruch jest w cente. No i rzeczywiście to oznacza, że redukcja narożnika białego jest bardzo znacząca i też czarny jest zainteresowany zablokowaniem w tym miejscu, no bo to tworzy punkty potencjalny teren na prawej bandzie, więc można pchnąć, chociaż zazwyczaj się z tym trochę czeka, bo po tym jak się już pchnęło, to na przykład to nodzoki już przestaje być jakkolwiek groźne dla czarnych. Więc może jest to poniekąd adzikesi, tak to moglibyśmy zagrać takie nozoki kiedyś. No dobrze, wszystko w porządku. Czarne uderzyły. Zrozumiały wybór. Czarne próbują zmienić kierunek gry, kierunek tego komoku białych i próbują wymusić tego typu wariant. Taki albo może nawet te pchnięcie, aż białe się zdenerwują i zagną. No i jest to w porządku pomysł na grę. Białe nie chciały się na to zgodzić i tu się zdarzyła rzecz trochę dziwna dla mnie, dlatego że czarne kontynuują tymi ruchami skorpiona, czy jak to się nazywa, no a nie bardzo muszą. Dlatego, że te ruchy to są wymyślone bardziej na sytuację chińskiego fuseki, w którym to fuseki nie ma za bardzo miejsca, żeby się rozszerzyć. W związku z tym wolimy uciekać na zewnątrz chińskiego albo mikrochińskiego, gdyby ten kamień stał w tym miejscu. No ale tak. Czarne tak czy siak w ten sposób kontynuują. No i też można, ale dość naturalnym ruchem w tym momencie byłoby się po prostu rozszerzyć. Od słabych kamieni się rozszerzamy, wszystko w porządku. Jak białe tu zagną, no to sobie zagną. Nie musimy się tym przejmować, bo też te dwa kamienie są dość lekkie. No ale czarne zagrały w ten sposób. Może można stwierdzić, że to trochę wzmacnia białego. Przy czym, no dobrze, to jest w zasadzie przywilej czarnych. Czarne mogą to zagrać. Groźbę mają, która wiele nie traci. Mogły to zagrać, ale nie zagrały. Zagrały kejmę. To jest ten moment, w którym po pierwsze myślę sobie, że to jest dobry ruch dla białych. No bo czarne się nie rozszerzyły, no to możemy czarnego zamknąć. Z tym, że jeśli chodzi o kierunek gry, nie bardzo dobry, no bo czarne wtedy budują mojo. Także może lepiej zagrać na tej bandzie, tak jak Nilu, ale też jest to moment, w którym mamy do czynienia ze słynną sajową ogejmą. To jest, myślę, że to joseki, które stanowi wspaniały przykład odcinka numer, nie wiem, kilkadziesiąt któregoś z Hikaru no Go, w którym to Sai powiedział Hikaru, że do tej pory pozwalałem ci grać kejmę, ale jesteś już na wysokim poziomie i w tej chwili chciałbym, żebyś grał ogejmę. O co chodzi w tej ogejmie? Ona wygląda bardzo dziwnie, bo zostawia dość oczywistą słabość, ale taka ogejma jest możliwa, jeżeli grupa z drugiej strony jest bezpieczna, a teraz jest bezpieczna, jest po prostu żywa. Więc białe nie boją się tej słabości i mogą zagrać ogejmę, co wyprzedza czarnego. Czy to wyprzedzenie jest tak dużo warte? No nie wiem. Może więcej jest warte, jeżeli białe już zdążyły czarnego spincerować. A teraz no jednak pozostawia ta ogejma słabość, czarne mogą zagrać tutaj.
Więc też nie wiem, czy na pewno jest to w tej chwili najlepszy ruch. Może lepiej zagrać tę zwykłą kejmę. Ale warto też znać o game'ę i rozumieć, że można ją grać, jeżeli nasze kamienie są bezpieczne. Czarne nie kontynuują. Myślę, że spokojnie mogłyby kontynuować, ale nie kontynuują. Białe od drugiej strony, w porządku, nie chcą dać czarnemu mojo. Czarne tu i wydłużyły. Tracąc tym ruchem możliwość zagrania innych różnych kulerskich ruchów, takich jak ta kejma. Bardzo mi się podoba ta kejma, albo skok, które wyglądają dziwnie, ale kładą może taką dodatkową presję na ten kamień, więc białe raczej odpowiedzą jakoś, może tu, nie wiem, może tu, a czarne wówczas mogą stworzyć ładny kształt, więc to jest bardzo fajny pomysł. Tak samo można zagrać tutaj, chociaż teraz to trochę inaczej działa, białe pewnie wydłużą. No i to tak jakbyśmy zmusili białego do jeszcze jednego pchnięcia, z czego się chyba bardziej cieszymy niż nie, no bo teraz niekoniecznie białe pchną, a gdyby pchnęły, to byśmy się wydłużyli. No dobra. Natomiast tutaj są też inne możliwości. Białe mogą na przykład zagrać tak. I później odciąć. No to już zależy. Może tu. W każdym razie są takie kulerskie ruchy, a można się też wydłużyć. Czarne wydłużyły, białe się tak daleko rozwinęły. Ja trochę się boję i wolałbym zagrać może tak, bo czarne nas zaraz tutaj przeca zamkną. Zamkną nas przeca, ale czy to aż takie zamknięcie? Także Nilu się nie boi, zagrał daleko. W porządku. I Czarek wtedy go zagiął takim uderzeniem. Czarek później mnie zagiął na Mistrzostwach Polski tym samym uderzeniem. Nie oglądałem jego gry z Nilem i się na mnie zemściło, bo później się długo zastanawiałem, co tu grać. No ale uderzenie jak uderzenie, nie ma w nim tak naprawdę nic bardzo szczególnego i należy zagrać albo tutaj. No i co czarne? Tu. No, w porządku. Tu albo po prostu tu. Jeśli czarny tu, to trochę głupio byłoby zagrać w tym miejscu, prawda? W tym też, bo to pusty trójkąt, więc wówczas musimy zejść. Także można po prostu zagrać tak, można zagrać też tu, chociaż pewnie czarne będą wtedy nas kąsać dalej. Tak, jeśli będą kąsać cięciem, to pewnie po prostu to zaakceptujemy. Jeśli zejdą, to też możemy zaakceptować to, że czarne się podłączyły. Nie ma w tym nic złego. Chyba białe nie do końca wiedziały, co w tej chwili grać. Pchnęły, mając nadzieję, że to sente. No ale nie jest to sente, bo ruch czarnego był bardziej sente. No i z tego rezultatu czarne się cieszą. Jeszcze teraz się tak sprytnie podślizgnęły, zamiast się po prostu połączyć. Także ten rezultat jest w porządku dla czarnych. Czarne zabrały cały narożnik. No a tych trzech kamieni nadal się zamknąć nie da. To jest ważny moment partii, w którym ja bardzo chciałbym graczy uczulić na to, że taki kamień należy zbić. To jest ruch sente i można sobie myśleć, że on zawsze będzie sentem. Nie musimy go grać teraz, a jak gramy, to tracimy pewną możliwość. Tracimy możliwość rozpętania takiego szaleńczego koła. Wielka szkoda stracić możliwość. Zbicie wygląda jak adzikesi. Więc może nie chcemy go grać. I ja kiedyś byłem graczem, który właśnie bardzo zwracał dużą uwagę na adzikesi, dlatego że mi Giedroyd zawsze mówił, że gram adzikesi, jak chodziłem do niego na lekcje, no bo pewnie jako początkujący grałem cały czas adzikesi. No to później wyrobiłem w sobie dużą niechęć do adzikesi, no i wolę nie dogrywać takich ruchów i nie tracić innych możliwości. Z tym, że założenie, że ten ruch będzie zawsze sente, jest dalece błędne. W tej chwili czarne odpowiedzą, bo po prostu nie ma za wiele innych wielkich ruchów na planszy, bo to jest duży ruch, po którym
czarne będą musiały się tam wyślizgnąć, białe będą grać, nie wiem, gdzieś indziej sobie. No, największe teraz będzie zagrać tutaj. Ale wcale ta kontynuacja nie jest taka olbrzymia. I jeśli tego nie zagramy teraz, to możliwe, że się z tym spóźnimy. Kiedyś robiłem w Iglo wykład o wymianach wsentem. Polecam wszystkim wracać do moich wykładów tematycznych sprzed lat, bo były dobre moim zdaniem. No i był właśnie jeden wykład, wymiany wsente, w którym mówiłem, jakie to wymiany wsente są złe, a później mówiłem, kiedy należy zrobić wymiany wsente i miałem bardzo dobry przykład z jakiejś swojej gry z Lukaszem, w której nie zrobiłem wymiany wsente, no a później nie zdążyłem. No i tutaj w tej grze było podobnie. Póki co białe grają od góry w porządku, czarne wychodzą, dobrze, wszystko dobrze jest grane, czarne wyskakują, białe uderzają. Tutaj ciekawostka. Białe się wycofały, czarne się wycofały. Jedna rzecz, czarne mogą się też wycofać w ten sposób, bo białe po prostu nie żyją. No ale co jest lepsze, to trudno stwierdzić, moim zdaniem. Natomiast ten ruch białego mi się nie podoba. Nie po to się uderza, żeby się teraz tak wycofać. Co więcej, bardzo często po takim uderzeniu czarne się boją i grają w tym miejscu. Po czym jeśli białe chcą, to mogą się wycofać tak, ale możliwe, że będą wolały zagrać kiedyś tak, albo tak, więc mają dużo innych możliwości. A ta jest taka najbardziej, no właśnie, jak nazwać tego typu ruch? Janek bardzo ładnie to nazwał 2 miesiące temu, że białe tutaj zagrały jak owieczka. Bardzo mi się spodobało to określenie, bo jest, no właśnie, jest, oddaje sens, a też nie jest chyba zbyt obraźliwe dla takiego ruchu, chociaż no, ten ruch jest po prostu mało potężny. Zazwyczaj, kiedy gramy uderzenie, to po to, żeby, jeśli czarne zagrają Hanę, czarnego przeciąć. Czarne mogą nas złapać w drabinkę, no i co? Czy to jest dobre dla białego? Myślę, że w porządku, chociaż trudno stwierdzić. Lepiej by było, gdybyśmy mogli uciec, ale niestety uciec się nie da. Jak na złość. Dałoby się wszelako, gdybyśmy mieli na przykład tutaj kamień. Czy możemy tu zagrać w sentę? No, myślę, że teraz to czarne z chęcią zjedzą nam ten kamień i nie przejmą się naszym rozcinaniem i kętobi. Chociaż można rozważyć. Albo można by tam było zagrać wcześniej. No właśnie, ale myślę, że nawet to jest w porządku. A jeśli czarne nie mogą złapać białego w drabinkę, no to pewnie wówczas będą łapać, znaczy nie łapać, tylko tak białego denerwować w ten sposób. No a może lepiej rzeczywiście po prostu sobie przeżyć. Dobrze. Białe zagrały nie tak aktywnie, ten kształt jest trochę taki sztywny. Trochę ciężki po prostu. Lepiej by było, gdyby się dało wymusić jakiś kształt tego typu. No dobra. Ciach. Białe. Ciekawe. Czemu tu grać i gdzie grać? Rozumiem, że jest to atak na słabą grupę. Tylko co my na nim zyskamy? Myślę, że białe może trochę nie miały pomysłu, jak atakować. Znaczy, no właśnie nie. Czuły, że muszą zaatakować grupę, no ale jak? No to jest po prostu trudne pytanie. Znowu, może to jest dobry moment, żeby to sobie zagrać. Myślę, że spokojnie można zagrać na górnej bandzie na przykład. Tam jest bardzo duży ruch do wykonania. No bo jak nie, no to czarne budują moją. Białe spróbowały przeatakować i teraz stała się rzecz zupełnie niespodziewana, bo czarne nagle rozcięły białego. Wygląda na kompletne szaleństwo. Nagle po prostu piana z ust zaczęła lecieć ogarniętemu wścieklizną Cezaremu i rozciął
ciesząc się, że nie da się tego kamienia złapać w drabinkę. No ale wydaje się to niepotrzebne i szaleńcze, a przecież mogliśmy na przykład tak po prostu pchać. Nie wiem, czemu miałoby nam się nie podobać takie pchańsko. Na przykład tak by wyglądała ta gra. Myślę, że jak najbardziej w porządku. No, może te kamienie czarnego nie tworzą jeszcze punktów, ale chyba bardziej tworzą niż kamienie białego. Białego kamienie to jeszcze bardziej dane. Także po prostu sobie kontynuujemy i już. No dobra, czarne rozcięły. No i wydaje mi się, że poradzenie sobie z tym cięciem czarnego powinno być dość łatwym zadaniem dla białego. Białe wydłużyły, no poprawnie. Hane, poprawnie. No i co w tej chwili robić? W tej chwili białe niestety się trochę posypały. Moim zdaniem, znaczy ja chciałem wydłużyć. Wiedziałem, że bot proponował ten ruch, ale tak czy siak pomysł jest ten sam. Według mnie. Chociaż czekaj, bo ten ruch, czy on później umożliwia... bo drabinka chodzi. Tylko że... tutaj może coś takiego chodzi, więc możliwe, że ten ruch wręcz chodzi, chociaż pewnie nie... czy to możliwe, że ten ruch tak po prostu chodzi? Nie wiem. Trudno stwierdzić. Pewnie nie jest tak, że tak chodzi, tylko tak czy siak będzie to jakaś trudna walka. No ale moim zdaniem należy walczyć tam w środku. Białe natomiast zaczęły grać wymiany, próbując tutaj zesquizować czarnego, tylko że ten squeeze nie działał. On nie był w stanie czarnego ścisnąć i jakoś bardzo pogorszyć mu kształtu. Białe zagrały sobie ileś ruchów, ale ostatecznie tak czy siak czarne mają czas, żeby wyjść, a słabość białego na zewnątrz pozostaje. No i na tę chwilę przewidziane jest moje przysłowie egoistyczne o tym, że nie należy rozpoczynać walki albo po prostu bić się. Nie należy bić się w momencie, w którym pali nam się w domu. Znalazłem ostatnio przysłowie o tym, że nie należy iść na ryby, kiedy pali nam się w domu, ale chyba sens tamtego przysłowia jest inny, bo tutaj nie mówimy o pójściu na ryby, tylko mówimy o graniu wymian w sentę, że tu walczymy, próbujemy tego przeciwnika jak najbardziej przycisnąć, a później i tak się musimy wrócić. I wtedy wszystkie te, cała ta podgrzana temperatura walki, którą specjalnie podgrzewaliśmy na zewnątrz naszego domu, nagle się obraca przeciwko nam, bo to przeciwnik zyskuje inicjatywę w tej walce. No i teraz czarne mają inicjatywę, czarne mogą sobie tutaj wyjść i tutaj mogą nas rozciąć. No trudno się robi dla białego, a zupełnie niepotrzebnie. Wydaje mi się, że gdyby białe zagrały taki ruch, to gra jest jak najbardziej w porządku dla białego. Później powiedzmy tu, no i co? No, tylko, że trochę szkoda, że nie zagraliśmy wymiany, bo może już będzie niedługo za późno. Tak, czarne wyszły, no i czarne też się nie zatrzymują, tylko jadą do przodu. Ciach. I tutaj niesamowity ruch czarnego, który grozi jednocześnie złapaniem białego w getę i złapaniem białego w drabinkę. Wygląda to jak koniec gry, ale w tym momencie Nilu wysuwa tutaj rzutem na taśmę wspaniałe Tesuji niczym z Igo Hatsuyoron. Ten ruch faktycznie zabezpiecza i drabinkę, i getę, więc gra jeszcze nie jest zakończona. Czarne się przepchnęły i musiały się wrócić, także w porządku, jakoś to wszystko uszło w miarę płazem białemu, ale tak czy siak, ten kształt jest strasznie ciężki i kluskowaty. Ten też nie wygląda zbyt wspaniale, chociaż białe mogą tutaj sobie teraz zagrać i to zabezpieczyć. I nadal grupa czarnego jest troszkę słaba, więc jeszcze białe mogą walczyć, ale raczej czarne na tym wszystkim dużo zyskały, bo tutaj zyskały siłę. To jest słaba grupa, którą bardzo możliwe, że czarne zjedzą. Tutaj da się białego rozciąć, a nadal jest też ten problem, że białe nie zdążyły zagrać wymiany w sentę. No i jeśli czarne to zagrają, to może to będzie koło życia całej grupy białego. Białe póki co znowu jakimiś wymianami się tutaj popisały, nie wiadomo czy na plus, czy na minus. Tak czy siak muszą się wrócić, no i
czarne, jeśli chcą, to mogą stworzyć tu dużo punktów, no ale tak czy siak mogły. Póki co tu się walka rozpętuje. Czy nie lepiej ci było tak zagrać? No właśnie, albo tak. Zaraz, przepraszam, tam chciałam Atari dać. No, ciekawe, czy nie lepiej było, ale póki co tu walka trwa. No i tu tak o włos to wszystko się rozstrzygnęło, no bo tym ruchem Nilu już tutaj się zaczynał witać z gąską. No właśnie, już by odciął czarnego i zabił grupę, no i wtedy by wrócił do gry zdecydowanie. Ale Czarek bardzo przytomnie, zanim się tu połączył, to zagrał taki ruch i teraz nawet jak go odetnął, to Czarek wtedy tu. I bardzo możliwe, że grupa białego zginie. Może białe tak czy siak powinny zaryzykować. No bo tak to niestety czarne się po prostu połączyły. Wszystko połączyły. Cięcie niestety teraz nie chodzi, bo drabinka działa. Rozpoczął się mecz jakiegoś turnieju blicowego na OGS-ie, bardzo ciekawe, więc pewnie teraz wszyscy pójdą oglądać tamten mecz zamiast moje omówienia. No dobra, tak czy siak, Czarek wszystko połączył, no i to jest zły rezultat dla białego, bo tutaj trzeba by dograć i tutaj trzeba by dograć, żeby pozostać w grze, ale nie da się zrobić dwóch tych rzeczy jednocześnie. A jeszcze białe tam się zdecydowały dograć, co chyba konieczne nie było. Czarne odcięły. No dobra, białe przeżyły, ale w gotę. I tutaj nie rozumiem zupełnie, po co czarne robią to, co robią, bo przecież wystarczy zagrać tu i jest to duża wygrana. Paweł zostaje, no to dobrze. Naprawdę nie wiem, jakiś atak kolejny na grupę białego, no ale nie zakończył się ten atak powodzeniem, ale tak czy siak czarne wyszły w sentę, no to dobrze. No rzeczywiście trudno białe, chociaż nie, zaraz, białe w tej chwili mogły tu zagrać i może wtedy białe nagle pozostają w grze, bo przecież ten ruch daje białemu życie. No ale czarne jakimś cudem dostały też górną bandę, no i wówczas z dużą przewagą doszły do końca partii. No dobrze, tyle o tej grze. Dużo się działo, bardzo ładnie. Gra została zagrana, chociaż trochę ta walka była niepotrzebna. I ona była niepotrzebna najpierw czarnemu, a później białemu. Niepotrzebne było takie podgrzewanie, podkręcanie temperatury. Lepiej było grać na zewnątrz. No dobrze, to tyle i teraz się przerzucimy na język angielski, na następnych 5 gier. Mamy dzisiaj do skomentowania 6 gier z grupy A i jeszcze 3 z grupy C. No dobra, no to się za chwilę widzimy i zostajemy przy czarku. In this game, Czarek took white and Warren took black. The game started with a Joseki. Double Hane. Earlier, this move was most popular and only after that double Hane. But apparently double Hane is also a fine Joseki. Black then can play a double Atari and a very interesting exchange happens. And now black has two choices. One is to jump out, after which there is an Agi in the corner. Theoretically, white is dead in the corner, but the group is very difficult to kill. And on the outside, white can harass black's shape. I believe like this, and then this. Yeah, so this is one Joseki, and later this move is annoying for black. And the other possibility for black is to play here.
after which white gets the outside. Black can push once more, and well, the rule of thumb is that we should push once more if the block is center. Now it is not really center, but still white decided to block immediately after black played Tenuki. And well, the block is large. It of course strengthens white, gives white a potential on the right side, but also has a continuation. White can capture 4 black stones with this move. If black captures, then this, and black is captured. Black's 5 stones are captured. This is not so big though. By the way, I saw a very interesting suggestion by an AI in this shape that before playing this move, white could throw in here. Why to do it? Black will certainly capture from this side. It's not possible to capture from here because then we cannot turn. So black will capture this one, and then if it goes all the same and black doesn't push once more, it's actually better for white because now it's the throw-in is better on points. Normally after a throw-in, black is going to connect here because anyway it's not possible to save 4 stones. It is not possible though to play it now because then black simply connects here and 4 stones are alive. So a very interesting suggestion: you can actually throw in first and only then play here. Possible. Alright, so white blocked. Good move. Also, of course, possible to play elsewhere. Black harasses white's shape. White blocks, makes sense. And then a very strange choice of white. I don't understand this move. Then white blocked here. Why do we do it? Why not here? Where will be black's answer? Black's answer will certainly be this block. It doesn't make sense for black to go down because then we can block here in center. So it's better for black to play here. And would we really play this move now? I don't think so. And this is what we effectively did in the game. So yeah, kind of this move claims that white thinks black should continue with the descent, but descent is not good. It's clearly not interesting for black to descend. So this was a strange choice, but well, fine. Okay, white extended, all makes sense, and then black approached. And with this move, black is teasing white, claiming that black is putting a little bit of pressure on white's group, but the truth is, black is not. This move does not put pressure on white's group. White's group is completely alive, even if black continues. Yes, black can play these exchanges in center, but white is completely fine in the corner. So white doesn't need to be afraid of this continuation and certainly shouldn't block the territory and make the base bigger. Certainly white shouldn't make these moves. And well, yeah, black's move is large because it is an extension from black stones, but it doesn't put pressure on white, so it would be better to play elsewhere. But with this move, black managed to trick white. So where did white play? White thought how to answer this move and thought, well, for sure I don't want to just take points, I will attach from above. But this is completely not suitable for this position. White doesn't need these moves at all and doesn't need to strengthen black, give black a better shape on the top side. Why does white do it? Why is white going out? White did it because usually it would be a reasonable move if the position in the corner is different. For example, if there are no these 3 stones, then it makes sense. Then it makes sense to go out. Otherwise, we are enclosed and we need to take care of our life in the corner. But now, it's completely not the case. White is already alive in the corner and then going out doesn't have too much value. It's bigger to play elsewhere. It's bigger to invade into black's shape.
And we are not afraid of black enclosing us, because even if black does all to enclose us, it's still gotem. It's bigger to play here. But white attached. This was a thank you move. Black was very satisfied, strengthening the shape, and now all black's plan went well. Now black extended, again a similar move as on the top side, and again I am a little bit not a fan of it, because, well, again it's not putting much pressure on white. White answered, but white answered in a very active manner, getting a lot of points. It's better to continue a Joseki. Why not here? Why not continue a Joseki? This would feel natural. Tap, 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 tap. Maybe black was a bit concerned that this group might become weak. But then I think if this was the reasoning, then I think that black's reasoning was a little bit flawed. Because I think that now this move might be more of a problem for black, because white is safe here, and with this move white splits two black groups, so it's more difficult for black now to handle the groups, because there are two of them, and now there would be only one, so it's much easier. Maybe black can even ignore it and play elsewhere, or maybe it's better to somehow react. Yeah. So anyway, I think that it's just bigger to continue from the Joseki, and this move doesn't really help black's group on the left side if black doesn't continue, and black did not, because black didn't want to play too slowly. Then white invaded, which is not bad. Still, it's possible to split black on the left side, it makes sense. White invaded though, and then cut. Black answered in a very active manner, after which white has an obvious continuation of a driving Tesuji, but somehow white didn't like it. Probably white came to a conclusion that black gets a lot, and maybe even more than what white gets here. So instead white tries to change something. But this is risky, because now black can simply add a move here, and then where is white's game? White can connect, but then white can play here, alright. Descent will be center. Maybe white can dream of living in the corner. Like this, right? Like this. But even if white does, if the group is alive, black gets a lot on the outside. Or maybe black should go for a kill. Difficult question. Alright, so maybe this was white's plan. Black squeezed white, and I don't understand why white did not extend. Extend is quite obviously a better way, because like this we are not squeezed, and like that black's shape becomes very problematic in the corner. Now for sure black cannot try this one, for example. For sure. Yeah. So probably white thought that this shape of black is worse because it's an empty triangle, but there is no liberty problem around here. So at this moment, maybe black can play this move. And well, we would need to read a bit further to understand whether white can live here. Well, difficult because there is a lot of outside problems, so maybe, yeah, I believe white is alive. Then maybe this move is better, which black played. White cut. It was possible also for white to play here, and then a cut works differently, right? Because then we can make sure that we can play this Atari. So in fact, why not? Why not ensure that we can do it? Better to go out with this stone.
After that move, black was able to simply capture the cutting stone. And then white goes out. White got a dumpling. Makes sense. But what did not make sense is what black did now. Now, black had a great chance to go out through here. White cannot block. White can go out, but black can play Atari. White needs to answer, and then black continues and connects everything. Well, white gets something on the outside, but black went through and connected, didn't give white 15 points. So it's very good and better than just connecting. But black didn't even just connect. Black connected here and then pushed and played Hane, not wanting, not willing to save the stones, which I don't understand. And also, well, it was possible to save them in a better way. Though, is it better now? Maybe now it's not better anymore. Black should have played it now, because now this is center, and then black can play here, and maybe black can even, now black can even play like this and that. So this is really, really bad for white. So black lost this chance. Very, very unfortunate. And then white took 15 points. Okay, the game continues. And there is not much on the board left. Here is a funny thing. Black kicks. And white answered in an old school manner. But this is not a move anymore. And if you look at this move, like honestly, how could people really agree on such humiliation? I don't understand. I mean, some of the things which AI taught us is really just something which we can take as a belief, which we hardly can understand really, but we can just trust that AI knows better. But this move, just playing inside of our territory, why? Putting no pressure on black stone. This is clearly a good exchange for black. Why do we agree on this? At least we should always play here. Well, black has this center endgame, but how does it matter? Anyway, we have this many points, right? After this move, we don't have more points, but we certainly put less pressure on black stones. Right now, the pressure is much bigger. After this move, if we ever want to attack black, for example, black has this move, which is very annoying. Should we extend, or should we ignore it and agree on this agi? So I really don't understand how we can agree on playing this move. At least play this. But nowadays, it's always this move actually, or in most cases, this one. Black connects, and then we can play from above, like this. This is the old Joseki. After which, well, there is a weakness in white shape. There is a possible call which black can try to make, but this is a crazy call. One of these calls which maybe you are better off not knowing of. So sorry that I told you, because it is a damage for your outside stones. So you should use it only when you are really sure that the corner is worth more. So just play like this, or like this, make a better shape. Still is the same agi in white shape, the same agi, but not much of an agi it is. White can simply play here. Okay, so white played this slow move, black 2 points. This is good, yes. Black might consider going through, or making a change. Possible also. Where are points on this board? This is a good question. In the end, white is first to play on the left side, which is quite large. And here, it's a very difficult question how to play best.
So I just checked what AI said, and it's very interesting. In the game, white came up with a coherent plan. Atari, go up, black needs to go back, yes. And then white went through, like this. Makes sense. Looks quite normal. Black can go down and did it, but then white captures that stone in a ladder, so white connected his stones. Is it good result? There was a better one. Instead of starting with these two center moves, white should focus on where white really wants to have his stones, which is here. And these exchanges, playing with A and then B, will actually prove minus. So if we start like this, maybe we might be concerned that black plays here. But then probably white can go for a sacrifice. Bit crazy, but it seems that black is dead. So, if black cannot go for that variation, then white plays Atari here and here. And now let's compare it with what happened in the game. With this. Now clearly the stone at 5 is better placed than these stones in the game, than the stones at A and B. They are just not doing anything, they are helping black only. So in the end, white's reaction was not best. Then black plays Hane, but actually white could run out and did it later, very interestingly. For now, white plays here, makes sense. Black tries to not give white all. It's important to count points in this game to understand how it is. So let's do it. 15, 20, let's say 30, 42, 7, 50. If black encloses it, it's 62, 67, 70, plus a potential for 10 more points here. So let's say black has 75 and white has 10, 15, 25, 8, 9, let's say 39, 43, 5, 45, 8. Here a potential for 10 points, so 53, 55. So basically white needs to get 20 points out of this potential. 20 points more than black gets out of his potentials, for example, on the right side. So I think that black is good and it might be enough for black to play a calm move now. And then here. So maybe white will go for this, but this doesn't really work, luckily for black. So yeah, but black played actively, which looks correct, but then the next move doesn't look correct at all. It looks very wrong. Maybe black thought that white doesn't have a good continuation now, but in fact, does white have no good continuation? I think this already is a good continuation for white. And then block. Isn't it better than the other variation in which black simply answered? So this was a bit strange. Empty triangle by black, which also destroys black's liberties. Later this move is more severe. Then white went for a peep and an interesting exchange happened. White went up. Maybe it was better to play here so that later this move works better, even though it leaves that cut at B. I think it might have been a smarter choice. Then black played very nicely, played all these exchanges, and then a very good move by white. I think that this is the game-winning move, one off, of course, but I think in the end it was 1.5 for white. So very important to be this precise and play such an exchange and not just win the capturing race, forgetting about
points, what is most important in Go. So here white gained 1/3 of a point by playing these exchanges. This is a big move. I thought that this is bigger, but then, in fact, this move of white does not work too well. In the game, white managed to somehow capture black's 2 stones, but it shouldn't happen. If white plays here, then black can play such Oyotoshi, and white is probably satisfied. I mean, black is probably more or less satisfied. I mean, white also gained something. But if white plays here, it's so painful, because the game in the end was so close and Cezary managed to win. But now his opponent, Warren, had the best chance to just finish the game. And everyone who watches it as a video clip on YouTube after the stream should stop it now and try to look for it for themselves. It's a one-way street. It's just a Tesuji out of the book, which just works. Black didn't think that there could be anything and simply played like this. But black could have played here, 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 and white is dead. So unfortunate. Then it's a good question. Where is the biggest move on the board? This is quite big because there is a weakness. How big is this move? This move by itself takes 7 points and the continuation is worth more or less 9 points. You can count, or maybe 10. So this move is like 12 points. There is also a similarly big move around here. But how about the center of the board? Is it bigger or smaller? It's very difficult to say anything definite here. We need some intuition for it. Well, we can count the other moves, but this one, how can we count? So my intuition is the center is bigger. Black should play here and here probably, and not the monkey jump. But also a very pragmatical advice. If you manage to make this exchange, it's already a game, and now you can play here. Because already white blocks less if white decides to block his territory. So exchange once and then play elsewhere, and your opponents will be so annoyed at you. They will think, you know so much about endgame. So yeah, this is how black should play, I guess. Then white played his own monkey jump. I don't understand why black took and not played this and that, because this is kind of not really gote. So why take? Then white went out, which is very good because then white can put pressure on black's group. But then, yeah, there was not more pressure to be put. And this move, this is, I think, if I counted correctly, something like 9 points. It should be bigger to play in the center. Play here, here. Just try to estimate how many points you get in center and how many points your opponent gets if black plays first. So I think that the center was bigger. Then the game continued. Here, such a inaccuracy. So I praised white for this move, but then white lost 2 points very similarly here. White can play this one. Black cannot play here. Yes. Black cannot play here because then... wait, no. This doesn't work. Somehow I thought it works. Okay, so this is not an inaccuracy. I thought, okay. So white indeed should play here, should play here. Then black got this in center. Alright, the game continued. And it was a very close game until the very end, but why not here? So here black played a big inaccuracy. And in the end, the game was apparently decided at this moment, where black lost a chance to cut off white's stone. Maybe black didn't even consider it, but apparently black could have done it because the group lives, and then black gets additional points. Like this, black would win the game by half a point maybe, and like this, black lost by
half or 1.5. So that's how the game finished. Long game, very good play by both players. I think very solid game with few mistakes. And that's it. We will move to the next one. We stay with Warren, and we will look at his game with Robin from round 2, I guess. Black didn't answer to White's approach. It would be a usual thing to answer, but also we can of course continue our own approach. And what is the best way for White locally? I mean, for now we need to continue on the bottom left, but locally is attachment the best, and cut looks possible. How will Black play? Will Black play like this? This is too risky for Black. How is this? Who is this good for? I think it looks good for White. And this also looks fine for White. So maybe the attachment and cut is a good way. Maybe it's a good way. Black might be better off descending and then continuing like a normal 3-3 invasion Joseki. Here, then there is a cut for later. Well, White went out on right, and Joseki was played. A Joseki, good. Then another 3-3 invasion, another Joseki. And here an interesting thing happens. Black attaches, and White plays Atari, and White maybe expects this move by Black, but Black captures. And usually if Black captures, White should immediately play Atari. And Black usually needs to connect. But then it's not really great for Black, it's a bit better for White, so that's why we usually connect here. However, if Black has co-threats, Black can play Atari from the other side and start a ko. And now Black has threats, because exactly this was played, a Joseki, which gives Black a ton of threats. And this is super risky for White. So White cannot play this Atari now, and needs to play elsewhere, but then Black can play this Atari, and without the AB exchange it's certainly better for Black. So locally Black is happy with the result. But in fact the difference is not too big when compared with this result, the more common Joseki result. Alright, Black might be happy that Black managed to create such a combinatorial position on the board and force White to not start the ko. But White didn't care and continued with this move, which is actually super large. It's on the border of 2 areas of influence. It's a very, very important move. So yeah, Black, it feels a bit that with this smart plan Black was playing chess on this board, but then White plays an actual go, and White is not worse. Well, it's an even result. By the way, if White wants to avoid that unpleasant situation, it's possible to play Atari now and then play here. Anyway, Black is going to go for this one. The ladder doesn't work, does it? It does not, okay. So if the ladder worked, maybe Black could think of this move, but I'm not sure if it's really great. And also White can simply go out. So yeah, so maybe better to play this Atari to make sure that what happened in the game does not happen. Anyway, we are in time to play our
great Keima. Okay, then white plays this Keima, black answers, makes sense, big, but this move is also very, very big, very, very big. Also, we might consider some other possibilities. If we're not afraid of a counter attack, maybe it's better, maybe it's worse, maybe it's the same. White can play there, but we will manage. Alright, then white invaded. This I did not expect. If anything, I would rather expect a closer move, but maybe white was afraid that black is prepared, or I don't know. But why not this? And in fact, maybe this move. Maybe this move. This makes sense. If black plays here, it's like a 3-3 invasion of black. And if black plays here, it's like a 3-3 invasion of white. Funnily. Both are fine. Both are fine. White played here. Black goes out. Makes sense. Good moves. Good moves, good moves. White goes out again. And here black connected, leaving a smell of a rotten egg in white's shape, or to use a Japanese term, leaving aji. The move at a simply cuts white's shape, so the question is, should white now protect from it? But this would be a bit slow. So white decides to go out. Black also goes out. White plays more and more on the outside, and then black cuts. It's very interesting what AI told about this position, and I mean, it's very wise. Both players should have cared more about the base. If white makes the base, then the cut stops being worrisome. You can simply play light. We are already alive on the bottom. Black also should play a move around here, because then white is forced to connect. And still the group may be not 100% alive, so still black might have a little bit of a leverage against white. I mean, a weakness which can be used. But it's not only about white's base, because these moves also create a base for black. And black's group is also a group which needs a base, otherwise it's baseless. So yeah, it was very valuable, and white was happy to be in time to play it. Then this move is very bad, this move of white, because it kind of claims that white is still fighting on par with that group of black, but it's not the case. White's group is much weaker, and black can play here, and then white is in a deep trouble. This would be a difficult game for white. Or maybe here. So white should treat these stones lightly and probably play something like this, or maybe like that. I like this. I like this. But white connected. And then black made a serious mistake, because black should attack the group as a whole. Maybe black was afraid of the situation of his own group, but it's unlikely. Like, that group is quite strong, that group of black. And this move gave white a perfect opportunity to leave a tail like a lizard, and white did it. So it was a wishful thinking of black if black thought that white will answer like this and just die with everything. Instead, white sacrificed a tail, and now the game becomes fine for white. It's a good question whether this was center or not. Maybe it was, but if it wasn't, then it's very good to sit down, read it thoroughly, and make a decision. If it wasn't center, then we would miss a great opportunity to simply win the game, or like to get a good position by just taking center now. But probably black's move was center, so white answered. And interestingly, in this shape there is still a very annoying aji, which both players missed, and I also didn't know how to play here, but AI tells us everything. So apparently
that could go for such a continuation, and maybe black thought that this is going to end up at best in a Seki, sorry. Well, here, and then Seki. But apparently it's not really the case, because black can go down, and then this eye is not an eye, and it is going to become a 10,000 year comp. So the group was not completely alive, and that's why white should have actually played this move, after which the group would have been alive. Alright, but these are technical details. Then black cuts off. Not sure if I would do the same, maybe better to go out. But okay, maybe now that white played these moves, there is really some risk about black's group. Is there? If there is no, then we shouldn't play like that, but if there is, well, what can we do? So we need to read carefully. Yeah, maybe now it's risky for black. So black cut that off. Maybe if I was white, I would simply play here now, because white can still hope for a big left side. But in the game, it anyway went that way. Black captured a lot of stones of white, and yeah, white gets an influence. So who is the game good for right now? I think that from the flow of stones, it feels a bit better for black, because well, white captured something, got strong, but black captured quite a lot. But the question is, of course, the left side. If black can reduce it successfully, then black will be good, but can black do it? So I believe that many players in such a moment become very scared, because if we invade and die, we lose the game. But if we simply reduce, we are not sure if we have enough. We need to count points. Black decided to invade, a brave decision, and the correct one, because there is a lot of space. Atari, yes, all correct. An exchange was made, and then here. It's all good. Black is making eye shapes. And if black here creates a living group, black simply has more and wins the game. However, now white played this peep, and at this moment black's hand trembled, and this was the key moment, and this is the key moment in which our hand shall not tremble. We must connect and try to live with this group as a whole, even though at first it might be not obvious if there are two eyes here, but if we look closer, well, surely there will be. There is no doubt about it, no doubt. The group will live very easily, I assure you. This is already alive, I believe. Yeah. So there are, of course, many possibilities, many ways, and we might be afraid that we will somehow play in a clumsy manner and then not find the correct path. But we shall not be scared like this. We need to accept this risk, because the position clearly looks good for black, good for making life. If white plays a different move, well, then there are different weaknesses in white's shape. But this move which black played is just what white hoped for. Suddenly white cuts and black's position is in pieces. How can this be better than the other one? So it felt like black wanted to go for a compromise with this move, but it was not a compromise at all. It was just a serious failure of black. And then black even makes this move, which is very naive. Like if black thought that white will play here and then the ladder will start to work. But of course, white has that other answer, which I believe black knew about. And then this is a terrible exchange. This is a very, very bad exchange. Otherwise, we would have played from the other side. We would have played from the other side, and also this move would have been center. So we can go into white's area much further, and then actually the game, okay, maybe it's not playable, but I don't know.
like it's difficult after we die, but maybe we need to be a bit aggressive. But anyway, it's certainly much better. But then a Christmas present came because black tried to find something, and then white got scared. So I don't know why white got scared, because there was nothing. No ladder worked here. But white got scared and thought maybe he can win by giving up the corner. The corner is very, very big though, so it was a risky bet by white. But well, the game was continued with an end game, and in fact it was a very, very close game. So no player found any Tesuji around here. Alright, but still the game was very close, and then the losing move is here. Now black tried to play a combination and found a combination like this, and then connected two stones. Great, connected two stones. But how much is it worth? Connecting these two stones is worth 5 points. If black doesn't connect them, then white can get 5 points here. That's 5, alright. Yeah. But then white cut off this stone of black. And how much is this worth? Well, these would be black's center move, so this is 6 points. 3 stones, 6 points. That's 6 points. And there was 5 points. Moreover, black can connect the stone on the bottom in center, or in, well, this is center. Basically it is center. White will not play here now, because then the whole group of white is in danger of dying. So black could do this in center and then play here, and then this would be a half pointer, I think. But in the game, black lost that stone, which should not be lost at all, and then black lost the game, unfortunately. Also here, a move like this could have been much better here. I really don't understand why black played that move worth 2/3 of a point, and not a move which is worth basically 3 points, or maybe even more, because there were some weaknesses in black's shape, and now black answered. Yeah, maybe it was indeed needed, otherwise there is a problem. But then black should play like this. So with these endgame mistakes, black eventually lost the game. Well, which is very unfortunate, because after the initial result, black was good. Here black was good. Okay, that's it about this game, and we will stay with Robin, and we will move to his game with Higaki. In this game, Higaki took black, Robin took white. It started with that old school Joseki, and it needs a commentary. First of all, Robin played correctly this move. I think that earlier also this move was being played, but it's actually bad, because then black gets that 4 in center. So white should actually play here, after which there is an annoying agi in black's shape. This is of course a big move, but not as big as that connection. And this is a good result for white. And because of that, black should play the wedge himself and force this result, and force it. And not be afraid of a fight, because the fight is not good for white. Of course, it's complicated, but white shouldn't go into it. So this is the new way of playing this Joseki, but all in all, it's good for black. What to do then? Well, white should leave it like this. Later, we might play here. Later, we might be even able to start a fight this way. But there are also other possibilities. We can play like this and that, depending on what is on the left side.
We already forced black into this move on the third line, which leaves a weakness in black's shape, leaves an agi, and we should be just satisfied with it. We don't need to continue. And maybe if we want to continue, there might be also better ways, but I am not sure of that anymore. And another thing which is important to mention is that this move is not necessary, and nowadays it's more common to push and push and push and push and then play here. This is the new way of playing this joseki. Okay, in the game we had an old way with Robin playing the correct connection, and then another interesting joseki, after which Higaki attaches. Possible move, but not the best one. Not the best one. Probably moves like this and that and that and that and even that are better. If we don't want to go into complications which might happen after this variation, then I think it's best to just learn a few variations after this move, or maybe even after this, which is the most simple in the world. It should be better than playing this one. Alright, white answered, and now the best move for black is a descent, after which white plays here, here, and well, maybe we can play from the other side, or maybe we can extend, play here, unless white goes for this one. So this is another possibility. But black played this move. Alright, possible, though usually a bit worse. White now can play Atari. Well, even if white plays here, it's locally a better result for white. White is satisfied with this result. But if white plays here, it's even better for white. And now black needs to connect. I know it looks strange, an empty triangle, but this is the best black can do. Black shouldn't give away that stone in this position. If white now plays like this, then actually black pushed white down, so black is happy. So white will play here. And now, black has a very interesting continuation. Black can cut here, and where will your opponent answer? On purpose frame the question this way, because, well, what is the correct move is one thing. The correct move is to simply take the ponuki and give black the corner. But will your opponent play like this if they don't know, if they didn't study this joseki? Many players in this situation would rather connect in the corner. But then a difficult fight starts, and actually this fight is probably better for black. Like this should be better for black. Maybe white can play like this. So, well, I'm not sure if your opponent will go for that fight, and also not sure how it will develop, but black might be able to get a better position here. It's a sort of a trick play to play this connection now, I mean to play in general this variation and then cut here, hoping that white doesn't choose the simple variation but goes into complications. But black plays Atari from the outside. This is another mistake. Generally we don't give these days the ponuki to white in the corner. White is satisfied with that ponuki. Then another strange choice, why not from this side? We are less concerned about this move than about that one, though maybe black was hoping to attack later this stone, in which case it's a good excuse. Okay, white pushed once more, makes sense. White plays elsewhere, which is good. But I think that both players didn't realize for a long time how big it is to continue here. Because if white continues, the bottom side grows significantly, and also a pressure is being put on black's shape. So these were very big moves, and both players could have played them now and then. Okay, black took this one, big, yes, but again, maybe bigger here. Yes, normal continuation, again, why not this? But that one is also big. And then black started with in a very interesting manner, shoulder hit,
starting a fight, makes sense. Until now, the game was certainly a bit better for whites, and with these moves, black is provoking a fight. And now it's unclear how white should play. Should white extend or should white play Hane? Should white extend once more or should white play double Hane, which gives black that possibility? Difficult choices. White doesn't die here, luckily, because there is this option, okay, but still it's all risky for white. I don't understand why black did not connect here. Was black afraid that now white plays here? I'm not even sure if white can do it, because it seems that white is going to die first. Black plays from the other side. Well, we could have just played this and then maybe here. Why not? Or maybe here. But in the game, it seems like black gives white a chance. Later to capture this stone easily. Now white could have done it, and it would be a good choice actually. Very solid move, leaving that cut, which would save the stones, the 3 stones in the center. White jumped instead. Black plays a very direct combination. I think that this is what Higaki likes most. Probably it's better to not be so direct. Usually being so direct in Go is not best. But then, black, this was the moment when white could have just taken the stone and be happy with the result, but instead white played here, and then black was able to pull out his great plan of directness, what Higaki enjoys most. So now give away the stone, very surprising, but understandable, because if we don't give that stone away, then our group here is still thin. And we don't want that group to be thin, taking into account that we are going now to play this one, white took, and this one, and white was forced to connect on the first line, black takes. Well, how is the result? It's good for white. White got a very strong shape on the outside, but black managed to strengthen the group here and also there, so black can also accept it. Now a good question is whether white needs to continue, and probably white doesn't need. If I was white, I would play here, because even if black continues, it's not very big and white's group is still rather safe. Maybe black plays here to be more annoying, but still looks rather fine for white. But of course, especially if white feels good about the game, white will be afraid to leave such a group, so instead white answered, which is probably suboptimal. In fact, there is still a problem. Okay, but it also makes sense because now black's group is a bit thin, so black plays a move from the group, which gives white a chance to play on the other side. White plays this move. I would play here, but who knows what is better. Yes, it makes sense. I don't really understand this peep. Black is safe, so maybe better to just take points or build Moyo there. And here, maybe most important lesson from this game, black played this exchange so that now it's possible to block white from here. Black didn't want to descend, which is usually a correct move, because then it doesn't look too interesting for black. Black's group becomes very thin and it's difficult to fight. So black played the exchange, and what should white do now? So it's similar to the previous commentary of Higaki's game from today. How to simply get a good position. We simply capture the stone which our opponent has just played. And it's good for white. This is good. I mean, it was also a good way for black to defend from the worst by playing this Hane. But if we get to this position, the top side is so extremely solid. It's crazy. And now white can play here and there and simply create points on the top side. And it would be completely not the case if white played like this.
if it was rather something like this. Now it's not as solid. And now it's super solid. Be satisfied with this Ponoki. This is my very good advice for all of you. Be satisfied with such a Ponoki. Don't look for anything else. Unfortunately for White did look for something more, trying to live in the corner, but leaving weak points. And finally, this cut works. The ladder does not work for White. So Black first played some interesting exchanges, and then played the cut. Okay, but anyway, White managed to live in the corner, and now White should count points and realize that if White plays simply, it's still a normal game for White. White is probably still a bit ahead. Well, White destroyed the whole corner of Black, so why should we be not satisfied with it? Well, yes, Black also destroyed our potential, which was maybe worth even more than the corner, but this was our choice. We could have taken the potential instead of the corner with this move, Incente. So we could have done it, and this would be just good for White. We didn't do it, but it's still fine, because the corner was also big. And if now White plays here, the game is still normal. But instead, White went crazy. And, well, I thought that White is going to sacrifice like this, which would be still a coherent plan. Though, well, White lost a lot, but now maybe White is so strong that White can invade. So still it's a good game. But instead, White tried to save all, and it was completely unreasonable, and White ended up giving away the group on the right side, which is the end of the game. In fact, White still had a chance to play such a tricky move, and here, and then fight against the group of Black, or maybe Black is going to play this one, but then we simply descend. So this would be still an interesting fight. But instead White missed it. Maybe White wanted to play it in a different order, and then Black took his chance to play this Atari and captured White's group, after which White has no chance in this game. White tried all possible ways, but, well, Black had a 20-point advantage, so even though Black lost stones here, Black was still much ahead, and the game finished by resignation. Yeah, so that's it about this game. Very unexpected finish, how White lost that group. I don't understand why White lost his temper, why White went so crazy. It was completely not needed, but the important lesson is just be satisfied with your Ponoki. Your Ponoki is very, very satisfactory. Very, very good. Still a weakness. So yes, so this is it about this game, and let's move on. And we will now move to Group C. 3 games from round 5 from Group C. But let me take a moment. I will be back in 4 minutes.
Thank you for your patience. We are back. We will review round 5 from Group C. Usually we review rounds 2 and 4, but this time in Group C, in round 4 only one game was played, so instead I review the 5th round. And let's start. In this game, Cassian took black and Ashi took white. Przemek took white. It started with a difficult, complicated Joseki. And there are two things I want to say. First of all, this is what I expect to see in most of your games. This Hane and then Atari and Jump. But this is what is commonly played when the pincer is at B and not at A. When it is at A, it's a bit worse for white to play like this. And there are other moves. There is, for example, a connection here. And there are also jumps. Jump at A and B. Very interesting moves. So, of course, it's a whole new territory. You can study these also. And then you can surprise your opponent because likely they don't know it. Okay, but this is also a possible Joseki. Then black cut, which makes sense. And now the lesson, the most important lesson is that in this shape, what you want to do as white is play this Atari. This is very important. You play this Atari. You get more liberties by doing so. And then even go further and play this move. Black cannot play from here because of a double Atari soon. So black will answer from the other side. And then you are good to go to black's corner to reduce black's liberties. Why you need to do these things? If you don't do it now, will it be too late later? Well, maybe. For example, now it might be too late in such a variation. But anyway, not really sure about this attachment underneath, but about this move, it's very clear. If you don't do it immediately, then black can simply block, and this is what black should do. Black should block here, and then white is in trouble. Still, it's a very complicated capture and race, but it's better for white to start it with this move. Then it's easier for white to fight this capture and race. White didn't do it, then white went back, and black found time to play this move. So here white still had a chance to play this Atari. Alright, black blocked, and then white tries to live. But this move is already dreamy. It's unrealistic. White is not going to make life here because black can go out with this attachment. This is what black did in the game. And black will clearly have more liberties than white. So white is simply going to die. Instead, white should play this descent. This is a very good Tesuji, which often happens in these Josekis. So instead of playing a Hane and connect, which is now, by the way, also problematic because of a cut. It's problematic, yes, or maybe this cut. But even forgetting about the cut, if you descend, you have a very beautiful next move here. Black is in trouble. So maybe your opponent answers. And then, well, if there was no problem of the cut, you could simply leave it and play elsewhere. But now there is that problem, so probably you need to play here. Unless you really go for this one and now fight. You have this move. And now you can fight like this. And actually you will be able to make life. And it's not necessarily bad for white that white is crawling, because white made life quite quickly. Probably in the corner it's a Seki, but well, you'd need to read it carefully. Alright, white descended, which is
not the right timing. Then black went out. White tries to still complicate it. And this was a very interesting moment because black gave white a chance to go for a compromise. Cześć Janek, we reviewed your games already, 2 of your games, so you can go back with the stream or you can wait for them being published. They will be published, I hope, tomorrow. I always need to wait a bit for YouTube to to somehow rework the video. Anyway, this was a possibility, and well, why not? It was going not really well for us, for white, and like this, it's unclear. Maybe it's still better for black, but maybe better to change the course of action if the course of action is clearly not favoring us. Then black played this move, which is a mistake, because it doesn't capture white. White has a way out through here. Black cannot enclose white. And white could have tried that way out and cause trouble to black, even immediately. But white didn't do it, and unfortunately white never did it. By the way, now I remember. This is the most crazy game of this season. So please watch it. Please watch the commentary. It's the most entertaining game. Starts with this complicated Joseki, but I think that maybe in Iglo we should start giving prizes for most something. And this game, I don't know how to call a prize for this. Maybe just most crazy or most of a roller coaster game. This was very much a roller coaster. For now, black is getting a good result. White died with the group. I don't understand why white made it obvious with these moves, especially that probably a better result is achieved if white starts from this without the R3 to R2 exchange, but maybe it's the same. Okay. Anyway, white can play it. Then going out makes sense. Going out is an annoying move, but white for now simply died and also lost a few liberties. So now going out will be harder because we have less of a leverage against black's group. We cannot pressure it as much if we have only 3 liberties in the corner. White plays elsewhere, also makes sense. Black plays from above, very good direction of play chosen by black, and then plays another knight's move, which is already not that common. Here is that weakness, so black can also play here. I think it's also possible to play something like this potentially, but alright, it's not a bad move. Just a bit weak of a shape it is. White attached. Yes, this makes sense. A Joseki variation after which white played this move. Black attached, and this is black's privilege to split white, and now white played this. And this I don't understand, because white can play here, and then anyway black plays this one. And if white wants, white can play here. And then this exchange is not good for white. I mean, maybe I put it wrong, because now white is already basically alive. The only threat which exists is that call, which you would be better off if you don't know about it, especially in such a game, because here black can lose everything on this call. I mean, black can lose his largest moyo, so unlikely will black have enough of big of a threat to start that call. So we should rather think of it this way. However, if we make this exchange additionally, then white is not alive, then white needs to continue. So why did white do it? Why did white bump here? This is a bad move. Then white needs to continue, because otherwise, yes, there is this shape and white is locally not alive. What is the correct way here? This one and this looks correct. So white continued, and black also continued.
Aha. So actually, it's not so easy because white should play here and then it becomes a call. Yeah. So it's a call. Alright, but still good for black. Yeah, so this move basically threatens to capture white in a call. But then it's not what you should do right now because other moves are bigger. Killing this group in a call is not that big of an achievement because how big is this group? 4, 5, 7 stones, and then maybe all these can change ownership, all these intersections. So let's say it's like 15 stones and territory intersections, so it's like 30 points. Call for 30 points. Taking a call for 30 points is worth 20 points. Is this big enough? No, it's not. A move in the opening is worth 26 points. Maybe then it goes a little bit down, but now I don't think it is down because now again we have a weak group. I think it's clearly like 26 points, something like this. 20 points is smaller, so white should ignore, and white ignored, which is correct. And it was incorrect for black to threaten it in the first place. Black played here. Black would be better off playing from these stones because here is where a weakness is. But this also is a good move and closing a lot. Okay, then black attached, which is a mistake because with this black can kill white in a ko. Okay, by the way, I should have added it. Why not kill it without a ko? Because usually we would be able to kill L with a leg without a ko, but now it's not possible because of the outside. White can play like this and connect underneath. So instead we need to use a move which kills only in a ko. Yes. But instead black played this move, which also creates a ko, but it's a worse ko. This is a 10,000 year ko, if white answers. But white also doesn't need to answer, and white shouldn't. Now it became even less important to play around there, because if white answers, it's still not an alive group, it's still a 10,000 year ko, but if white doesn't, it is still a ko. So white doesn't need to start the ko now. White can try to use this weakness or simply jump out, the most calm move, and then play here. And if black plays again, okay, we can let black kill this group. It's not that large. Yeah, so like this, maybe black is not that good in this game anymore. But white answered, which was a mistake, made the 10,000 year ko, which is not yet alive. Okay, and then the game continued. This is a wrong move. Here is the correct shape. After this move, white can still annoy us with this one, and clearly we don't want white to have a possibility of making this exchange. Moreover, for now, this move doesn't put pressure on white's stones on the bottom, which is the key, like the agi of these 4 stones and these 3 stones is the key to rationalization why giving such a big corner is a joseki. Why is it an even result? Okay, white answered still. Well, big move. Black invaded. Well, white also doesn't need so much to answer because black's move doesn't put pressure. But yeah, still it's a big move to play something on the bottom. Black invaded. Usually we answer this way if we have a stone around here because that stone can somehow help. Or no? Maybe no. Maybe that stone doesn't help much. So then it's good what white played, yes. Answered. This is a strange move. If black wants to add a move, then it's better to play like this. But also, why not push once more? This should be black's center, and then we can play here. But we also don't have to. We can play elsewhere. So black played in got, and then white got this exchange, which I talked about before. This is not a big move. I don't understand why white plays it. It's
bigger to play here, but also maybe white can put a bit of pressure on black's group first, and then probably still this is the biggest move. Or no, maybe here, if we can force black to living like this, then it's good for white. Then, okay, some sort of a reduction played by black, but then it doesn't really work. If I were black, I would certainly play here. Now the group is already alive after such an exchange, and it creates a weakness in white's shape. Why wouldn't we play this move? This is clearly a good move, and white's block in center. So this is the basic rule that we should crawl on the second line if the opponent's block is center. Now it was center, white played it, yes. Then white managed to split off black stones, and black is afraid to just build that group, which is understandable because the group on the other side is also very weak. But then it's just good for white what happened. However, the game should be still satisfactory for black because of, well, the initial result was very good for black in fact. Black simply captured all that group, and then the moyo is also quite beautiful. That group is not yet completely alive. So then white tries to change something and cuts black. Good. Black tried exchanges which didn't do anything, so that's unfortunate. Maybe black might do better if black plays lighter. Now it's much easier to fight after white's cut, and here white's cut is actually a bit severe. Black tried to fight, but then this fight went very bad for black because now the group on the left was in trouble. Black needed to make life, and then white goes through, and suddenly there might be an issue with that group. Luckily for black, white has only 3 liberties, but still it would be a big success for white to save 2 stones, and maybe white has an even better way, for example this move. Yeah, if now black needs to play like this, then wow, then white dies, black dies. So black needs to play this way, and yeah, this is a big success for white. So black tried to counteract this, but this didn't work great for black because black also needed to save the moyo, and then white managed to cut off 6 stones of black, and finally white got a big success in this game. Now I am very proud of black, that black immediately followed with this move. So if black doesn't, then we should remember that this Atari of white is center. Or white should start with this move. But if white starts with this move, then black can play here. So white needs to start with this move, unfortunately. Then black captures white's group. If black doesn't do it, then it becomes a seki. So this was a center for white, but white didn't have time to play it. For example, now if white tries to play it, black might choose to agree on a seki, because on the bottom there is really a lot, and later black can cut here. So white didn't have time, and then black starts endgame first and plays these moves which are worth super a lot, gets into white's area, and now black should have counted points. So from now on there is only one lesson left in this game, which is how important it is to count points. It's crazy. Right now the game is very good for black. I mean, it's clearly like a Komi advantage or so. And well, we can in fact count it easily because it is like 50 points here, okay, maybe minus 7, but then plus, let's say plus 7 here, so 15, 65, 75, 85, black will need to add only one move probably, so almost 90, 91, almost 100. Black has almost 100. And white has maybe 10, 15, white can have 20, 30,
40, maybe 50, 65, 70, 80 komi, alright. Where is 100? Maybe if white is lucky, white can have 90, but where is 100? So it's enough for black to simply reduce, play like this, win the game. Game over. Very, very easily. But black didn't count points, tries to play more sharp, which is fine, alright. Okay, reduces white's liberties, and now black should play here, and black is very good. White needs to somehow get more liberties, and also be careful about some shortage of liberties. Black is very good in the game. But instead black starts to play super crazy moves, and then, well, white could have now captured. Maybe white was afraid that black will make life, which might have happened, but then it gave black some compromise way. By the way, black should certainly block here, and white should have played this Atari first, but this is a detail. So anyway, these things happen, and in the end, white managed to keep what white killed on the bottom, and black reduces, but then follows with this move. Again, if black only counts points, black would see that still the game is very good for black. It's enough to play here, and black simply wins the game, even though white can get this one. Still, black is very good. But instead, black plays this move, which is not sent anymore, and then suddenly a very big change happens, and white captures these 4 stones. The group becomes completely alive, and all these become points. This is a huge gain for white, huge gain. And if it was 10 points for black before that, then now probably white is a bit ahead. So the game changed because black didn't count points, because black felt that he still needs to press as much as possible and hope that this is center, and then it appeared to be not center, and then suddenly a very bad result for black happens. Crazy what happened here. Then black tried to somehow utilize the agi at the bottom, but failed. I don't understand why black didn't push once more. Also, then black tried to use an agi around here, but also it didn't work great. And yeah, now it seems that black really feels behind, starts playing moves on the inside. In fact, black is behind, and white should have simply finished the game with this move, but it seems that white didn't realize that black feels behind, or maybe white still felt that he must be behind, and instead of just finishing the game, he tries to get more, and then actually a surprise happened, and black managed to use an agi in white's shape on the bottom. Now, well, did white have a good way out? Maybe white could still play like this, right? Like this, white at least saves all his groups, but white didn't want to lose here 10 points. This would be a bitter loss, so instead white connected, and it all became a ko for life of that whole group of white. And then white got very, very upset, started the ko, played the threat, okay, black plays a threat, white needs to answer, white plays a threat, black connects. White got very upset and felt that the game is over and he lost. By the way, this of course was the correct move because it's center, and later we can still capture this. However, actually there was a hope, because white earlier played that move, which created a weakness in black's shape. And now white realized it and continued. And this actually kills black in a ko. Now black cannot play this way because this is a dead shape. So the ko started, and very funnily, black has virtually no threat on the whole board. The best threat would have probably been this move, or maybe no, maybe the move from the game is correct. White kills the group, black captures the ko. And how is the game right now? White thought, well, okay, I lost that big group, it's over, I resign. And he resigned now, which is absolutely crazy, because yes, this group died, but before that, the prize which black
played was losing this, and before black also lost this, and now black also lost this, and also white went into black's corner here. So white also got a lot. And how can we be sure? How can we be sure that we are behind? So I was very surprised seeing a resignation right now, and I tried to count points. Actually, it's easy to predict what happens in the game. White needs to play here. If black blocks, then white is happy and plays in the center. So black will play here, then white plays here, then black plays here, then white can take this in center, white gets this, and from my counting, this is a call for the game. This is a half pointer. And maybe indeed black had more threats, because black had a threat here, and a threat here, and a threat here, and white had only a threat here and here. But it's a half pointer, and white resigned. This really shouldn't happen. And it's like how important counting points is, but also like just let's not get so much taken astray by our emotions. Also in this call, in fact, white had a better way, because white had a large threat. First of all, for now, this is still a threat, a completely valid threat. But also white had this threat, which is also super big threat. So white has two big threats, and where are black's threats? So also just playing like this, white could have won the game, but because black didn't have any other threats, but white lost the call, even though white shouldn't have, then won the other call and resigned, even though it was a half pointer, I think. So yeah, the game with a very, very crazy story. I was talking about it too long. So now let's move to the next game. In this game, Piotrek took black and Benjamin took white. It was an interesting but a bit short game. It starts like this, and now my advice: jump down. It is also about such a position. Just jump down. This is the best move. You don't need and shouldn't really play this attachment and pull back, because it strengthens black much on the outside, and you don't want your opponent to be strong on the outside, because, well, otherwise there is a very serious weakness in his shape, and also this group doesn't have a base. So just jump down. This is the best way. White played here, and also like you don't need to be afraid, for example, of this, because still black's shape is worse than in the game. Still black's shape is weak. Yeah. Okay, white played this and then then kicked. Still, I prefer this move, but actually white had a plan. Play here, black descends, which looks very good, but then white plays this one. And maybe black didn't realize that white is playing a center move. So black should play this one, which would be a counter center. White would answer, I guess, and the game would have continued. But black played elsewhere, and then suddenly white cut off black stones, and this is a good result for white. This is very large. Alright, the game continues. It's nothing bad, but okay, here there were funny things played. Black goes in. It's possible. The most normal answer to it is just play Atari and then play this tiger's mouth. Something like this, I believe. White didn't really know what to do, but the move he found is very interesting. He extended, and now if black extends, white also extends and puts pressure on black's stone. It makes sense. White played this, and now actually when white got the corner, now it's easier for black to play away, because already the important move in the corner was played by black. If black does it now, then white would get this, which is important.
who gets this stone is a bit important. For example, after this move there is a weakness in white's shape. So black, however, played the double hanem, and then we very weirdly get into a quite a little bit of a familiar shape. If now black played here, it would be, and black played here and white continued with this move, it would be a Joseki shape. But of course, the players don't need to play like this, and they don't. This move is more important than a move on the top side. White pushed once more and played here. Black played Atari and that one. And this is a mistake. This move is very, very large. Probably black was afraid that white will get a good shape on the outside with this move, but black missed the fact that this push through is extremely powerful. Now white is in trouble. White is split into two groups, so it's difficult for white, and I am not even sure if white would have played that move at 2. Maybe white should rather push once more, but this is not center anymore, so if black wants, black can play here. And certainly 1-2 is a good exchange for black. It takes away white's base, it also creates a base for black, which means that from now on, moves like this will be just gote for white. They don't threaten anything. The black's group is already safe, alive. Yes, black continued again. It would have been better to play here. Then white took the stone, which makes sense, which is a correct choice. The game continues. White invades in the corner. This made sense. White splits black's side. Also a big move. Move from the other side. Also good. Yep, white peeps, and well, maybe it's good to play calm now, because anyway white will not connect everything. Anyway, white is too busy here. But if we play something else, this cut is actually quite annoying, because white already has stones from the other side, and we risk that our stones on the bottom die. But still black did it. And now this is not understandable for me, because why not jump? This is 2-3 is clearly a good exchange for white and not for black. It's a kick exchange. Kicks are bad in Go, what I talked about in the review of a game of Janek and Hikaki. So let's just jump out. White will probably also jump out. Maybe now we play this one, but now we forced white to play this move, which is better than what happened in the game. Yeah, but in the game we see this and that, and then white blocks black, which is very, very scary for black. Maybe now the correct way is to play here. White cannot play like this, I believe. Yeah, white cannot really, can white? Maybe, but it's... No, it's good for black. Yeah, so if white instead plays this move, then white can capture black. But there is still an agi, a very annoying agi actually. So maybe black could play like that. Black bumped, but this was giving white the outside, so feels bad. This shape of black feels bad. White plays here, and black tried to live, but maybe this was already too late. Yeah, white goes out, makes sense, but then black should certainly play these moves. I believe black played them afterwards. If I was black, my intuition would be to play around here, but probably white doesn't die, probably to some ko. We should play this exchange first so that now we have a threat, but no, this ko is not good. So it's difficult for black. It's a very difficult position for black. Did white need to play that one? I think this is fine. Like this, white is good, and if black connects, then it's not good. Okay, then it's not good. Then I understand white's moves. Okay, not sure if they are correct, but it's a very complicated position. And in the game it becomes a ko. Okay. And now the important lessons start.
black played this move, which is necessary. If black doesn't do it, actually, is it necessary? It's not really necessary. It would be anyway a call. So maybe black doesn't need to play that move. And maybe it's better to take away a liberty. But anyway, difficult to say. After this move, it's some strange call. But no matter who wants to start it, they need many moves. It's some sort of a... Wait, can it be called 10,000 year call or just a few step call? So if white wants to start it, white can make a direct call out of it, but white doesn't need it. White can play on the outside, and then after black's move, white can play again on the outside. After the next move of black, now already white needs to play here, because otherwise black's connection kills white. Okay, so anyway, it's like a two-step call for black, so white doesn't need to start it right away. And white shouldn't, given that there are very important moves on the outside, and this move is super important because there is a weak group of black, a weak group of black, and a weak group of white. So this was more important, and white started it, which is probably not good. Then the cost starts, black plays a threat, and white needs to capture. Then the result is very good for white. I don't understand why white didn't like it. Just let's think how it appeared on the board. This was all black's wall, and now from this wall there is that super weak group left, which is certainly weaker than that group of white because there is that great strength of white nearby. And white got so many points. Certainly this is worth much more than what black got from a threat. So white shouldn't answer, but white answered. And also white shouldn't answer because white doesn't have threats himself. So white played this move, but this is actually not even good to continue this threat because it's much more important to be the first one to play in this fight. This is where the fight really happens. So if now white plays here, white is still better because white got a strength, black got a few points where black had a wall, 15 or maybe even 20, but white puts a lot of pressure on the group of black, and white is just good in this game. White is just happy with this result. But instead white played this move, which is worth really little because this is only about these two stones, as those two are already cut off. And these are rather safe. So this was the only chance in this game which Benjamin gave to Piotrek, and it's a perfect chance. Now black should start the fight against this group, and the game could be good for black again, because white got really little, and yeah, the fight which happens is like black has an active position in this fight. And black should play this move, and this. If white wants to cut, probably black can just go right away to take away white's liberties, because white has really, really few of them. So instead, white would be forced to somehow jump out, but it's not even clear if white will manage to make life. The group is very thin, and even if white manages, black gets a big influence in the center, and later maybe black can pull out these stones, or maybe it's more important to create points on the top side. For now, the group of white is super weak. So this was the correct move. And if white cuts through, then it's the same what I talked about before. Sorry. This. But instead black played this move, which leaves a weakness, and it's such a pity that black played that move, because otherwise it would have been a very interesting game, and now white just went through using black's weakness, and now it was much harder for black to reconcile the whole shape. Here, by the way, a very, very key point, then run. First play the key point. Black played here, white got the key point, and white is putting a lot of pressure on black's group. Black doesn't have space for two eyes. White is already out with his own group, and yeah, black is going down to a disaster. So black still tried, but white managed to cut the group off and eventually to take away its eyes. So that's how it all finished, and Benjamin won. Unfortunate that Piotrek didn't use the chance which white gave him, and white played the call in a very, very irresponsible manner.
started it, which was not needed, but fine. But then we should ignore the threat, and when we didn't ignore the threat, we should still just play this and then play a normal move. Or here, yeah, just expand the mojo. Yeah, alright, so this is it about this game. And let's move to the next one and to the last one, and let's move back to the Polish language. W tej partii Paweł grał czarnymi, a Maksym grał białymi. Ciekawie się gra potoczyła, ale trochę krótko. Paweł gra niezwykłe shimari, dalekie shimari od komoku, które bardzo lubię. Usłyszałem ostatnio, że Insong w Yongu Sengdociang miał nawet wykład o tym dziwacznym shimari, więc jak widać nie jestem jedyny, który je grywa. No i też Paweł nie jest jedyny. No dobra, póki co wszystko idzie normalnie. No i teraz trudne joseki. Czarne wydłużyły. Dobry ruch. Tak, to są wszystko ruchy z joseki. No i tak, tu. Tak się grywało. No i można nadal tak grywać. Czarne powinny tutaj zagrać te wymiany. I później mogą grać tu. Jak białe zaczną ko, no to cóż, czarne mają jedną groźbę. Tylko że jedna to niestety niewystarczająco, bo białe też mają jedną groźbę. No i co później czarne mogą zrobić? Chyba tylko tutaj. No ale to pewnie jest niewystarczająco duża groźba. Także problem z tym joseki jest właśnie taki, że trudno o wystarczającą liczbę gruźb dla czarnych. W związku z czym grywa się inaczej czarnymi. Chyba zazwyczaj się grywa tutaj. Tutaj. Jeśli białe tu, no to mamy jakieś tam semai. Więc białe... No właśnie, trudna rzecz do przedyskutowania, bo to jest bardzo dużo liczenia. W każdym razie można też tak grać. No ale to jest stare joseki. Białe wydłużyły. Myślałem, że zazwyczaj się tutaj grywa i się prowokuje to ko, no i czarnemu tam brakuje jednej groźby w tym ko. Czarne muszą najpierw sobie te groźby wyrobić, no ale dobra. No czarne mają jednakowoż też inną możliwość, żeby pójść na taką ugodę, która jest też jakimś tam joseki. Białe jednakowoż wydłużyły, czarne tu, no i tak czy siak przechodzimy do tamtego ko. No i czarne powinny pamiętać o tym, żeby zagrać te wymiany. Koniecznie. I tego ko nie trzeba zaczynać już teraz, no bo póki co zdobyliśmy taki dobry ruch, ten ruch też jest dobry. Możemy póki co grać inne rzeczy, no i później jak nam się zachce, to zaczniemy tamto ko. Może, nie wiem, tu... No ale czarne zaczęły je od razu i to jest najgorszy możliwy moment, dlatego że teraz nie ma gruźb. Ta groźba jest za mała. Białe słusznie zignorowały ją, zeskwizowały czarnego i to jest dobry rezultat dla białych. Białe tu. Nie wiem, czy ja bym nie wolał raczej się położyć trochę na tej klusce, ale to też w porządku. Złączka. A właśnie, bo tutaj była szansa dla czarnych. Niewykorzystana. To Hane przecież daje czarnemu możliwość przecięcia. Ciekawe, czy Paweł to rozważył. Powinien. No bo tutaj białe mogą najpierw tu dać atari. To cięcie wprawdzie poświęca kluskę, dużo kamieni, ale białe nawet nie mogą jej teraz zjeść takim ruchem. Zjeść tej kluski. Chociaż czekaj, może mogą takim ruchem. No dobrze, pewnie takim ruchem lepiej. No ale czarne dużo bardzo dostają na zewnątrz. Pewnie najlepiej teraz zagrać tu, po prostu zbić. Chociaż, a właśnie, pytanie, czy to żyje. No to może lepiej tu zagrać. No właśnie, czy to jest złe dla czarnego? Czarne pozbyły się takiej kuli u nogi,
którą tam ciągnęły przez tę partię, a zyskały coś całkiem fajnego w zamian. Więc czasem dobrze, zamiast tam ratować wszystkie swoje kamienie, to po prostu poświęcić i się cieszyć, że już nie mamy z nimi problemu. A tak to czarne nadal mają z nimi problem, muszą się tym problemem martwić, no i się martwią. Ciach. Jakoś tam gracze próbują sobie poradzić z tą pozycją. Trudno powiedzieć, co tutaj należy grać. Dobre to podwójne Hane, bardzo, bardzo sprytny ruch. Białe pchnęły wielekroć, no i dobrze. I teraz łapią czarnego. No wygląda to wszystko całkiem pozytywnie dla białych, chociaż ten ruch zadowala czarne na pewno. A no właśnie, czarne nadal mogą wyjść. Z tym, że nie mogą, tak? Nie mogą, bo białe mają kontrtesudzi. No dobra, no kontrtesudzi to kontrtesudzi, w porządku, no ale jest to coś za coś. Czarne dostają jednak coś na zewnątrz, więc... no i białe mają w sumie to tylko jedno oko, póki co tą całą grupą. Także czarne wyszły obronną ręką z tej całej, jak to się mówi, z czego? Kabały, czy... Z czego się zazwyczaj wychodzi obronną ręką. No nie wiem, czy tu było coś lepszego. Dobre to podwójne Hane. Bardzo dobrze zostawiło czarnemu taką kontynuację. No i teraz też ładnie czarne znalazły ten ruch. Pytanie, czy białe mogły tak grać, ale chyba nie mogły. Znaczy, może można poświęcić, ale to niekoniecznie byłoby dobre. Teraz białe dość dziwnie zagrały tutaj, nie wiem po co, żeby tak zeskwizować czarnego, też nie wiadomo po co i tutaj dograć, przecież jeśli tu dogry... żeby się upewnić, że ta grupa żyje, może po to. No ale moglibyśmy to zrobić później, przecież nie spodziewamy się, że teraz czarne zagrają tutaj, więc to zawsze w swoim czasie zdążymy zagrać, a jest to też potworne adikesi, no bo w przeciwnym wypadku, jeśli my będziemy atakować grupę czarnego, no to będziemy znacznie bardziej woleli grać taki ruch. Także to dziwnie białe wybrały moment i ruch adikesi, no a moment przede wszystkim, bo teraz czarne mogą się połączyć i nagle gra się robi trudna dla białego, bo wprawdzie białe mogą złapać tutaj dużo kamieni, ale czarne łapią więcej. No dobra, białe jakoś próbują się z tego wykaraskać, no czarni tak czy siak łapią tutaj 7 kamieni białych, no i wydaje mi się, że w tej chwili gra jest po prostu dobra dla czarnych. Czarne znowu pozbyły się zbędnego balastu, kuli u nogi, no ale tym razem też tu się wzmocniły, bo zabiły tę grupę białego. Mają wszędzie wpływy, ta grupa białego jest strasznie słaba, no i wystarczy teraz grać spokojnie. A jak to jest spokojnie? No tutaj oczywiście, oczywisty kształt. Biały będzie cierpieć, a czarny będzie budować punkty. No wiadomo, że czarny też nadal ma tutaj pewną słabość w swoim kształcie, w sensie tutaj ta grupa jest słaba, ale póki co białe tutaj chyba nie odważą się nawet zagrać, bo grupa białego jest strasznie słaba. Chociaż może to nie jest głupi plan, później i tak spróbować nią przeżyć. No właśnie, ale nawet jeśli to czarne mogą przecież odpowiedzieć, może wydłużyć. No, ale najlepiej dla czarnego byłoby, gdyby białe się tutaj zaczęły wić jak wir, a czarne by jakoś w naturalny sposób wzmocniły sobie tamtą słabość, zagrały tutaj wygrana w kieszeni. Czarne zagrały tutaj, no też w porządku, ale nie jest to taki konkret jak tamten ruch. Białe mogą wchodzić nadal w terytorium czarnych albo w przyszłości inwadować. Póki co białe próbują się wzmocnić. I tutaj nagle się okazało, że w kształcie czarnego jest słabość, której czarne nie zauważyły. Czarne powinny się jeszcze teraz połączyć tutaj. No ale właśnie, czy czarne pamiętały, że te kamienie są żywe czarnego, bo czarne mogą złapać kamienie białego na zewnątrz? Jeśli tak, no to jest po prostu dobry rezultat. Ale może czarne w ogóle nie zauważyły, że tu jest słabość, że białe mogą rozciąć. Białe powinny rozciąć, powinny swoją drogą to zrobić tym ruchem, bo ten ruch zabiera oddechy, a ten nie zabiera, więc czarne cały czas nie mogą wrócić. No właśnie. No, tylko że białe się połączyły i przeżyły swoją grupą. Ale czarne coś dostały w zamian. Możliwe, że jak czarne zobaczyły ten ruch, to się załamały, że właśnie straciły kamienie. No nie straciły, bo jeszcze można nimi przeżyć.
No ale nawet jeśli stracimy, to czy to jest koniec gry? Wcześniej gra była dobra dla czarnych. Teraz, no cóż, no straciliśmy coś, ale tutaj mamy nadal bardzo duży potencjał. Jeżeli go obronimy, może nam wystarczy punktów. Należało w tej chwili policzyć punkty i kontynuować. Białe rzeczywiście mają teraz nieznaczną przewagę, może komi, ale nie jest to wielka przewaga. Jak najbardziej, jeśli czarne obronią więcej niż się czarnemu należy, co się niejednokrotnie zdarza w grach na mojo, to spokojnie czarne mogą tę grę wygrać. No i pytanie jeszcze, czy powinny grać to, czy zabijać grupę? No, odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Ile jest warte zabijanie tej grupy? Tutaj jest tak. 6 kamieni czarnego i 6 kamieni białego, 6 kamieni białego, 6 kamieni czarnego. Czyli zabijanie tej grupy jest warte 22 punkty. No może tam, nie wiem, 23. 23 punkty. Czy to wystarcza? Zazwyczaj ruch w go jest wart 26 punktów. Pierwszy ruch jest wart 26 punktów, następne ruchy są warte podobnie. Później jak się zaczyna walka, ruchy są warte trochę więcej. Czy teraz ruch jest wart więcej niż zazwyczaj, czy mniej niż zazwyczaj? Ja myślę, że raczej trochę więcej, dlatego że tutaj jest słabość tej grupy, która może się też przeobrazić w duże mojo czarnych, jeżeli czarny dograją. Więc myślę, że spokojnie ten ruch może być wart sporo więcej niż 23 punkty, które jest warte wzmacnianie tamtej grupy. Czyli czarne powinny zagrać tak, jeśli białe się tutaj wycofają, no to tylko się czarne ucieszą, zagrają kolejny ruch. No i myślę, że spokojnie czarne jeszcze mogą wygrać tę grę. A czarne trochę straciły rozum, zagrały ten ruch, który nic nie daje, a tylko zabija grupę. No i później zginęły wszystkim i się poddały. No to szkoda, że ta gra się tak skończyła. Rozumiem rozgoryczenie, jak stracimy nagle grupę albo czy tam nie zauważymy cięcia, no ale można było kontynuować i należało kontynuować. No dobrze, tyle o tej grze. 3 godziny trwał stream. Dzisiaj był bardzo długi stream kończący sezon 32. Powodzenia wszystkim w sezonie 33, który już się ma podobno jutro zacząć, jeśli wszystko tam będzie gotowe na stronie. No i do zobaczenia następnym razem, pewnie nie za tydzień, bo to jeszcze za wcześnie, za 2 tygodnie może, a może za 3, tak tuż przed świętami. Dobra, dzięki i cześć, cieszę się, że przyszliście. Hej, hej.